А? Бля, аж пикирует. Что? Так. Так. О. Чего? В смысле? Чё, ну не пугай так. Ты так не пугай, пожалуйста. Опа. 50 мегабайтов какой-то новый. Прикольно. Серьезное обновление. Ух, так, давай сначала. Где? Начнем отсюда. Что, сходили, выполнили? Пока закрыть. А, это еще выполняется. А, правильно, что на 20 часов был поставлен. Еще раз его отправить. Я сейчас подумаю. Билетик. Угу. Вот, да, и что-то. И что? Начал старую переписку по Зону Экспресса, и одна из категорий шутки за 300. Я их не совсем понимаю, но что-то мне подсказывает, что ты разберешься. А ты думаешь? И вот такого ты мнения чувств юмора, да? Да. Вот, например. А ну. Дежурим с химика, она разговаривает во сне. Пом-пом. Еще одна запись часом позже. Дежурим с пом-пом, она разговаривает во сне почти целый час. Что скажешь? Памяти не херня какая-то тема. Хорошо, кажется, лучше вернуться к этому позже. Здесь записи заканчиваются, просто химика и пом-пом, и они обе заявили, что не помнят ничего такого. Кто говорит во сне? Кажется, чтобы подтвердить информацию, придется обратиться к каким материалам. По данным настоящая находка. Они еще из пупа. Найс. Они еще и смайлики с пом-помом себе отправляют. Понимаю. Так, выйдите в игру. Ага. Ничего себе тут. Окей. Окей. Так, что у нас здесь? Ну. Новости. Мировое турне. Что такое мировое турне? Событие мировое турне стартовало. Западный экспресс прибыл на станцию отправления, так что запрыгивайте в него, пока он не уехал. Строение земля. Экспресс на короткое время останавливается в самых различных регионах. Первопроходцы смогут навестить нас на навестить нас на мероприятиях, проводимых по всему миру. Окей. Это типа какой-то ивентик, грубо говоря. Что за объявление? Оптимизация игры, известные проблемы. Это андроидовские проблемы.
Это что, вчера получается? Обнаружена ошибка. Ну да, это все ближе к андроиду. Вопрос с наградами. Добро пожаловать. Ссылка на опрос. Давай пройдем. Мы уже проходили. Ну все, окей. Так, что там дальше у нас? Награда за мировой турнир Звездного экспресса. Сюда. Юля! Я там сейчас крутану один разок, смотреть будешь? Крутану, говорю, разок, смотреть будешь? Тихо. Не жужжи. Золотой билетик полетел. Блин. И это не персонаж, да? Да, это на эту. А на кого это, подожди? А на кого это выпало? Странно. Подожди, а где у меня Марч? Вот она. На нее? Вот это как на кого, типа? Первый следующий эффект. Плюс. Вот это же Марч у нас здесь. Вроде бы как. Почему к ней нельзя это применить? Почему она закрыта? Угу. Это, ты копи по 10 крутов. Ну, я буду. Веселее. То одной ты груз. Нет, ее можно надевать. Повышается, что если начнется в начале боя, сопротивление на всех союзников на 8 не может складываться эффект выполнить. Нет. Эти, какого? Картонки. Ну, да. Куртки. Да. С переполном? Нет. Так, ну и что, все получается, я все собрал, теперь погнали это. Точно. Теперь его можно выполнить, смотри-ка. Который вчерашний квест, на котором я остановился, когда он сказал, приходи через день. Теперь он, оказывается, откатился. Еще и враги откатились. Ну, сейчас как откатились, так и откатятся. Сразу -2 просто. Давай. Молодец. Тоже молодец. Вообще плевать, чел. Убьешь его? Да, хорош. Хорош. Так, ну вы-то нет. Вот теперь есть вероятность. Хотя бы высушим его и добьем. И здесь нам вообще теперь уже ребятки не представляют никакой угрозы. Так, Чельбобинс, я пришел, давай. А вот это да. Помоги запустить терминал. Хорошо, поехали. Программа тактической проверки личности настроена. Терминал имеет достаточную вычислительную мощность. Ты уже можешь его использовать. Понял, спасибо. И там еще только второго нужно человека проверить. И опять снова проходить вот это вот, чтобы открыть мост. Понимаю. Прикольно вы придумали. Ой, сундук тоже падает. Да ладно, тогда нормально. Это вообще хорошо. Так, уровень. Понятно. Это сейчас следующего давайте теперь. Люди гораздо более злобные в виртуальной сети. Он подвергается жестким преследованиям в интернете. Заразился ли он вирусом, когда был наиболее уязвим? Все, вижу. Ну тут просто, да, задержка поменьше, поэтому можешь смотреть. Просто сделай, знаешь, типа режим кинотеатра. Режим проигрывателя поменяй. Режим кинотеатра. И у тебя не будет вот этого всего много, чего здесь на есть. Так, на его речь и стиль его постов значительно отличаются от избитых цитат, которых упомянула Аста. Полагаю, он не заражен. Это Джона, но лучше пока не спешить с выводами, нужно проверить записи Джона. На экране терминала выскочила большая надпись. Запрос не выполнен, пустите перед загрузки. Я сделал то, что всегда. Не за что. Так удобнее будет. Опять сломался. Постоянно просит перезагрузки.
Похоже, проблема с совместимостью. А, нет. Я только сейчас нашел несколько целых блоков и пытался собрать их, чтобы повысить вычислительную мощность терминала. Похоже, придется дождаться прибытия запчастей, чтобы решить эту проблему. Прошу прощения, не волнуйся. Я разберу эти блоки позже. Гарантирую, что это не повлияет на существование на существование, на существующие вычислительные мощности. Тем не менее, я придется опять завтра. Точно будет достаточно вычислительной мощности. Окей. Ладно, хотя бы хоть за это вон какие-то дают кусочки, так сказать, кредиков. Хотя бы так. Так, на пороге науки. Это у нас, поговорите, да. It's getting late. Where to now? Поговорить с... Ага. Подожди, а я вчера разве не выполнил? Или что, мне нужно сказать, что я типа отдал? Ну-ка. Мне расписательное поймание проверить, да? Ну вот, опять упустил все из-за тебя. Что твои диссертации. А, это, когда они собираются дать ответ, та девушка сказала, что поможет нам отправить диссертацию, уже тогда будет новостей, боюсь, что работа застряла. Что поможет отправить тебе. Но я ничего не представляю. Это какая разница? Тебе, мне, нам. Не стоит скромничать. Ты теперь с великим ученым, как там дальше говорится, в одном болоте? Что ты такое говоришь? В одной лодке. Тебе стоит гордиться, что попал в одну команду с ученым вроде меня. Хватит болтать, лучше помоги мне найти ее и узнать, что там с диссертацией, когда дать результат. Если мне удастся публиковать этот труд, то теория макрокосмического временного тоннеля станет общественным достоянием и принесет славу всему Белобогу. К сожалению, только мы с тобой относимся к этому серьезно. Скажи, братик, хоть скажешь. Whatever you say. А, она опять на том же месте, что ли, стоит, получается? Окей. Сейчас момент. О! Тут типочек не стоит уже. Маня! Опять ты. Я же сказал, что у меня перерыв. Ладно, какой у тебя вопрос? Не буду знать, приняли ли диссертацию. О, тебе-то я собиралась рассказать после падения. Министерства образования хочет задать тебе еще несколько вопросов, поэтому отправила меня. 5 вопросов. Стандартная процедура, чтобы избежать растраты ресурсов. Лучше просите, пожалуйста. Прошу, поверьте мне на слово, вопросы очень простые. Если вам надо написать целую диссертацию, то без труда справитесь с этим. Слушайте внимательно. Это довольно длинный вопрос, лучше вам с того не разберуть. На парковке Лайнштейнов стоит 42 машины. Однажды вор украл колеса у нескольких машин, теперь у нескольких машин всего по 3 колеса. Сотрудник страховой компании рассчитал ущерб и насчитал, что на парковке осталось всего 154 колеса. У скольких автомобилей были украдены колеса. Он украл нескольких машин. Теперь у нескольких машин всего по 3 колеса. У нескольких? Охуеть. А это если я сейчас опять типа неправильно или правильно... Сейчас есть интересно, если неправильно отвечаю... Сейчас, секундочку. Водички даю, что-то пить после кофе. Если типа неправильно отвечаю, то опять придется к типу бежать, чтобы он там типа тебе разжевал. Ну, ладно.
Ну, есть такое. Мне что, как ответить-то? Теперь скажи, у скольких украли? Это у 14, у 28. Почему с каждого автомобиля снять только одно колесо? Можно еще раз поставить на вопрос. Действительно. Разумеется, не стоит отчаяться, продолжаю песню, попробую в другой раз. Так, я к этому снова добыл идти, пересказать ему эту задачу. Come around and have a look. Блин, как же жалко, что прыгать нельзя. Вот это вот небольшой минус, если честно. Я бы попрыгал. Вот тут, например, оп, запрыгнул. Так, насчет твоей диссертации. Его не жаль. Что, два испытания, только чтобы проверить последнее, все нормально, это не твоя вина, это бюрократы не имеют ни малейшего уважения к науке, не беспокойся. Ну, я хотя бы не один такой. За эти годы я через много прошел, кстати, в этом не похоже. И что, они задали тебе один сложный вопрос, верно? Ну, расскажи мне, может, я помогу тебе разобраться. Нет, как можно было здесь ошибиться, это же совершенно очевидно. А если будто не злюсь, не стоило питать иллюзии по поводу ограниченности ума людей не из мира науки. К этому вопросу 14 ты еще можешь успеть вернуться. Ага. Универсального способа не существует. Если ищешь научной мудрости, нужно пройти долгий и сложный путь обучения. Нет времени болтать, скорее возвращайся, это ответ, ты еще можешь вернуться. Ага. Ну, пойдем. Так, мне по хилу у меня все нормально с этими степочками. Around and have a look. Нет, спасибо. Разве этот господин не пришел справиться с диссертацией, с чего вдруг? Дайте мне еще один шанс. Пусть нарушает объективность процесса в любом случае. Впервые сталкиваюсь с таким напряженным динамическим тестом, поэтому немного нервничаю, я это понимаю. Пожалуй, сделали вас исключение и нам чуть-чуть вопрос. Давайте я повторю. 14. Может, я повторю вопрос целиком, это же достаточно, дайте взглянуть. Вам повезло, тест пройден. В любом случае, нам предстоит провести еще много дополнительных процедур, прежде чем мы сможем принять работу. Наберитесь терпения, мы вас оповестим. Шайзе. Окей. Вот, сюда. Сюда. Так, а что еще нужно? Поднять уровень любого перса. Погнали. Их уже можно возвысить? Тормози. Поднять уровень. Возвысить. Вот за эти материалы. Из расходов материала для завершения возвышения вы можете продолжать повышать уровень персонажа. Возвысить такое, конечно. ХПшка на целую сотку почти поднялась. Сила, защита. Так, а что? Получить. Билетик. Сюда. Так, давай теперь тебя тогда возвышать. Сюда. Отлично. Возвысить. Сюда. Ты не прокачан, давай повышаем тебя. Кредитов достаточно, в принципе, так что можем и повысить, и возвысить, да? Нет, у тебя материала, у меня такого нет, чтобы тебя возвышать. Так, Аста, Пела, серва, вот Марч, мне надо Марч повысить, но у меня вообще какая-то слабая. Максимально. Вот, все, да, хватит. Так, что нужно, чтобы тебя возвысить? Отлично. Возвышаем Марч. Билетики сюда. Так, ну я думаю, гармонию тоже стоит. Хотя мы здесь уже кончились, пока не буду. Так, что я хотел? Да, я теперь хотел зайти вот сюда. Использовать технику. Keep at it.
Keep at it. Готово. Отправиться на главное поручение, использовать способность пройти чешуйки. Окей. Так, а здесь у нас что? Более первопроходца. Юля! Сейчас будем крутить. Сейчас крутить, говорю, буду. 10 штук. Вот здесь. Ну, погнали. Да блин. Опять Сушан, да сколько можно? Она мне уже 3-й раз падает. Опа. Это на кого карта? На кого-то с гармонией. Нифига, ладно. Ну вот. О, подожди. Подожди. Может быть, сейчас 2 билетика сможем взять еще дополнительно. Магазин. 1 здесь можно купить. Так. И сейчас я посмотрю, может, еще один. Да, и здесь еще можно 1 купить. Все, погнали, сейчас еще 10-ку крутанем. Ага. Экспрессом по галактике. Ачивка. Ачивка закрутки. Наконец-то. Ну и шо, кто у нас легендарный выпал? О, сервал еще одна выпала, кек. Я надеюсь, не оружие легендарное выпало. Да. Получил. Но она, кстати, не легендарная, она 4-звездочная. Это что значит? Это как? Значит, 1, 2, ну да, 4. А, вот 5. Офигеть! Вот это я хорошо крутанул. Мне 2 перца выпало. Это Хук и легендарный Ян Цин. Одуреть! Просто 3 перса за одну круточку. Вот это да. Вот это выпало. Это последние были, которые типа, что все, баннер, видишь, закончился. Вот это да. Вот это нормально. Вот это. На тебя еще и долоны теперь. Боевая атака. Наконец-то не говори, блин. Но легендарку мы сейчас стопудово буду сосовывать пачку, буду прокачать ее надо будет. Случайно противник, когда на цель, электрический урон равен 60% урона базового хода. Окей. Теперь еще один эйдолон. Срабатывание стойки меча. Понижает получаемый урон. Мы получаем сушеный урон. Угу. Ну ладно, пускай. Так, ну-ка, что это за типочек? Янцин. Это девочка? Или кто это? Цветовой конус. Так, подожди, она у нас кто? Или он, это получается морозник и охотник. Все понятно. Я название не слышу, если что. Хорошо. Хорошо. Охотник, так, да? Есть у нас что сильное тут для охотников еще? После победы повышает скорость. После победы если противник повышает силу. В начале боя повышает крит. Давай тоже поньку, поняшку наденем ему. Авто, повысить. Угу. Так. Повысить уровень. Мне не хватит. Подожди, повысить до 15-го хотя бы пока, да? Вот это вот теперь надо усилить. Авто. Повысить. Их тоже можно возвышать. Так я тогда сейчас и возвышу.
Да, алмаз, давай. Все, тут уже необходим какой-то уровень равновесия, мать его. Так, если он охотник. Охотник. Но он морозный. Даньхан, у меня Даньхан единственный, кто ветер. Значит, нам Даньхане по-любому надо оставлять. А раз он морозный, значит, я могу заменить Герты. Но Герта у меня бьет Светик. Тогда я могу заменить того, кто у меня третий. Ой, четвертый в отряде. А четвертый в отряде у меня Сушан. Блин, хорошенький. Да. Да. Так, на стопудово добавляем. Янсинь. И вот я хук хочу. Но хук сначала надо будет прокачать. Хук надо будет сначала прокачать. У меня для хука пока нет этих. Нет, чтобы повысить. Подожди, а хук вообще кто у нас? Разрушение. Все понял. Все понял. Так. Текущее значение противодействия меньше 80 от максимального, шанс крита повышается. Повышается на 7 лет противника, чье текущее значение. Вот это неплохо. И еще одна башня, да? Урон базовой атаки и атаки. Ну, вот это, конечно, лучше. Малютка эта маленькая. Так, ачивочки. Погнали. Хорошо покрутили. Гарант, получается, получили. Гарант и еще две просто обычных эти. Это прям вообще кайф. Нил Кигерс, спасибо за фоллоу. Спасибо, добро пожаловать. Это прикольно. Это прикольно. Блин, а может быть... Массовый у меня один удар есть. А у нее... Подожди, надо посмотреть единственное. Нет. А как-то есть, типа, поподробнее, например, просто прочитать. О, подожди. Вот это вот нельзя так делать. Вот так вот делать нельзя. Забанен. На час тебе дам подумать. Посиди в тюрьме, подумай. Это что я хотел? Это я смотрел. О! Это ж можно вкачать, а у меня это не видно. Спасибо. Понял. Забанить навсегда. Что за приколы, блядь? Откуда вы взялись? Откуда взялись? Под сколькими ты аккаунтами еще будешь заходить, скажи мне? Бля, что за гений? Сейчас один момент. Где тут? Это не то. Это не то. Где-то же... вот. Угу. Так. Все, вроде так. Прокачаться можно, блин. Не, так я полностью все прокачаю, типа всю у него ветку.
которое доступно. А, это уже нельзя. Это уже нельзя. Так, у тебя. Пока есть ресурсы, можно сделать. Да. Офигеть, там процент. И сюда. О, Б, привет. Привет. Так, теперь ты вообще у меня не вкачан. Окей. Вот эти материалы нужны в срочном порядке. Кредит, в принципе, есть, так что нормально, можно. Здесь для первого уровня давай тебе активируем хотя бы. И дальше будешь прокачиваться. Так, теперь у нее уже вылезала в куб, потому что она пока что нормальный у меня, так сказать, фиточек хотя бы может выкладывать. Единственное. Тебя пока не трогаем. Их тоже пока, в принципе, не трогаем. А у нас вот это вот главный персонаж. Это пятерка. Опа. Сюда. Получить. Ой, это как раз таки на янзи. Получить. Получить. Да, это же на него. Персонаж. Так, так. Сменить. Да. Избавление от холода. В начале боя увеличивает скорость владельца и его урон. Когда владелец получает урон, этот эффект исчезает. Эффект появляется в конце следующего. Блин, это сильно. Это сильно. Это сильно. Теперь усилить. Обязательно. Да. И возвысить сразу же. И давай еще усилим. Чтобы прям максимально сильно было. Так, все, пока, да, у меня эти штуки кончились. Вот это у нас для кого? Угу. Угу. Домашняя диета. Это вот новенькая. Тоже для кого-то, по идее. Ну ладно. Ачивка. Получить. Готово. 15 уровень уже освоения. Зайдите к сети. Так, ну и теперь что получается? Идем на основную миссию. Ну, в смысле, сюжетно. А, нет, подожди. Не сюжетную. Мне нужно найти эти... Пройти еще. Кустики эти долбаные, как они называются. Ну, в городе, наверное, их нет, да? Наверное. Нет, не ищу. Сейчас я пройдусь. Здесь есть... О, опять смог какой-нибудь, да, наверное, торчит. Спрятан в углу, которого... Ой, чтобы его не заметили, лучше не беспокоить его. У вас возникло ощущение, что даже самому общительному человеку нужно какое-то личное пространство, не говоря уже почтовом ящике. Нет, он пустой. Так, туда нельзя. Ну да, это не в городе, это должно быть где-то на этом. А это куда, как это интересно? Заклёпград. Понял, принял. А, я сейчас в Каменограде, а там Заклёпград. Понимаемо. Понимаемо. О, сундук пропустил. Ага. И... А, я здесь уже был. Я здесь уже был. Стоп. Проходя мимо этого несчастного почтового ящика, краем глаза вы замечаете то, что не является его частью. Уголок пожелтевшего конверта безвольно свисающий. Достать. Вам удалось спасти этот трупный конверт. Это не просто слова. Конверт действительно разваливается. Обрывки бумаги развеялись по ветру вместе с дымом и пылью, присущим Шахтерскому району, и растворился в глубине раскаленного воздуха. Ваш правильный поступок спас его до того, как он превратился в прах. Ладно. Хорошо. Ну, пойдем, ладно, по сюжету пока. А может быть, где-нибудь как раз и заглянем в этот цветочек, чтобы его пройти. Hey, you came. That was fast. Ага.
Что дикий бой делает в What did I шахте? tell you? Long story short, the underground used to have many mines. However, in recent years, some sort of corrosion called the fragmentum started to spread. It's ruined a lot of mines. The one we're heading into is relatively unaffected. A bunch of vagrants made it their home after their old turf was consumed by the fragmentum. Actually, most of them are pretty honest folks. But with such a large group, it's inevitable that troublemakers will find their way in. They've been stealing stuff from the miners and picking fights. And that's not the worst of it. Things are much more serious this time. For 2 days now, huge clashes have been breaking out between the miners and the vagrants. It isn't pretty. Mines are our lifelines in the underworld. Ну, это We понятно. have to keep providing geomarrow to the overworld in exchange for supplies. In order to quell the situation, Chief Oleg brought wildfire into the mine and left me in charge of security for the towns. But the situation in the mine is critical. I have to back him up. Да, без проблем. Oh, as for you, the chief will decide your fate when we see him. I've been wanting to come face to face with the leader of the underworld. А где броня? You're about to come face to face with reality. Просто она сейчас говорила. Окей, окей, полетели. Так, хочу чуточку. The doctor lady? What's Natasha doing here? О, Наташа. Things must be worse than I. Наташа! Nat, I didn't think you'd be here. Where's Oleg? Hey, Zila and Sampo's guests. So it looks like you've already met. Да. I haven't seen Oleg. The miners said they saw him take a group further in. Ты-то что тут делаешь? I heard that the miners had been having violent clashes with local thugs, with significant numbers of wounded. I hurried over here to see if I could help. You see these people? They're all miners and their family members. They want an explanation from the instigators. The Понял. area up ahead is a vagrant dwelling, but they've sealed off the entrance. I guess they're afraid that angry miners might try to take revenge. How could the situation here become such a mess? I heard that First Mining Team found a geomarrow vein with incredible deposits. The initial estimate put it at the largest discovery in the last 30 years. Are you serious? That's big news. How come I never heard about it? Well, they weren't in a hurry to make it known. Most of the mines have been contaminated by the fragmentum. Many people are out of work. They were afraid of being overwhelmed if they let the word out. But the vagrants here have keen eyes. They couldn't keep it hidden from them. Some local gangs wanted to profit from the situation, so they blackmailed the mining team for hush money. And that was the final straw. Понял. Такова цена. Таков путь. I can understand your thinking. It's just that the underground is in difficult straits. And that's how the clash started. Now both sides are dealing with heavy losses. So, are you guys here to help resolve the conflict? Да. They're here because they need a favor from Chief Oleg. I'm escorting them. And seeing as you need that helping hand, it wouldn't be too much to ask you to lend one here first, right? Ну, конечно. Of course we want to help. We care about other people too, you know. Мы здесь как раз, чтобы помочь. Oh, that's quite nice of you. Спасибо. I believe we're dealing with kind-hearted people here, Zila. As you've all seen, the situation down here is, strained. If you can, we would really appreciate you helping the people. Понял. Сделаем. Доступно новый персонаж реликвии. Дает владельцу дополнительные атрибуты при полном комплекте. Дает дополнительное усиление. Откройте меню персонажа. Реликвии. Дают персональные усиления характеристик. Копируйте. Переключитесь на белый рук. Выберите реликвию для рук.
Повышает силу атаки на 20%. А еще что-то у меня есть? Всего только 2, да? А для других у меня что-то есть? Нет, всего 2 реликвии, в принципе. Ну ладно. Нашел странные штуки. Семья Звездного Экспресса. Реликвии. Реликвии. Спасибо. Я понял. Ну и что такое реликвии? Комбинация потоковой денты, которая вообще не связана со стылом и влияет... тихо! И влиянием фрагментума. Подвергнувшиеся угрозе фрагментума объекты, данные о которых сохранены им, с тем реконструированы. И есть реликвия. Понял? Спасибо. Так это что? В смысле? Обратись к Герти. Она эксперт в области исследования реликвий. Ладно, как скажешь. Так, это у нас тоже Ник, да, рассказывает? Да. Все понял? Ну, плюс звездный нефрит. Так, а что нам? Кого нам? Как там? А, понято. Понято, принято. The giant ore vein, the one they discovered. That must be where the clashes are centered. С кем будем драться, если что? Come on, let's get to higher ground and take a look. Так, сейчас подожди, подожди. Up ahead. Is he asleep? Let's What? head into... Пик. Спишь ты? Falling asleep in a place like this. Impressive. Hey, wakey, wakey. You'll get mushrooms growing on your head. Вставай, блин. Mushroom bread. Got a death wish or something? How can you sleep here? Get back to safety and take shelter. Take shelter? I remember now. These guys came out of nowhere and got into a fight with the mining team. At the time, I was exhausted. I'd hardly run a few feet when one of them caught me. If it weren't for wildfire, they'd have stolen the clothes off my back. Угу. А потом куда проходите вы? Further in, I guess. Those thugs took control of the vein ages ago, and they're fully armed. We poor, defenseless, good folks were no match for them. It's only thanks to wildfire that the great mine hasn't fallen into their hands completely. It seems like Chief Oleg must be up ahead. Hurry up and get back to safety. Look for Nat. And try not to get into another scrap along the way. Okay. Thank you for, getting me on my feet. If I get back soon enough, I'll have time for a nap. Окей, иди, отспайся. Только не здесь, вот здесь ушатают. That's Elaine's Sure. first mining team. Quick, let's get up there and see if she's wounded. Давай, давай, давай. Elaine, are you okay? Are you hurt? Zila, thank goodness. I'm fine. Just a couple of sprains. Ага. You've got good timing. Those vagrants were asking me about the robots, but I don't know anything. Мгм. Мы тоже ничего не знаем. Don't you know? The intersection of the Great Mine has been seized by a band of robots. Neither the mining team nor the vagrants can get anywhere near. Мгм. Окей. New challengers enter. About time. Human-only conflicts are so boring. Так такие роботы были на арене. Does anyone know where the robots come from? At first, we thought that a collective fault had occurred in the excavation machines. But then we found out that those machines didn't even belong to the mining team. Вот так вот, да? They came out of nowhere and pushed the vagrants and us back. Then they blocked off the only tunnels into the intersection. Мгм. Чьи-то козни. There's no way anyone in the mining team is behind this. Operating a single unit is tiring enough, but a whole group? Impossible. And there's only one possibility. Boss Svarog. Ой, да. Svarog? That name sounds familiar. Тоже где-то прям слышал такое имя. You remember the robots we defeated in the Ah, no? poezd gym? Все понял. Oh, Boss Svarog's robots. What's his deal? Let's just say he's not to be trifled with.
let's go and find some other people. Elaine, can you make it back to safety? No problem. Zila and the rest of you, be careful. Окей. Robots aligned against humans? Окей. I've never heard of such a thing. Machine? Че, драться с этими типами? Elevator broken. Why isn't it responding? Why are you worried about this piece of junk? Do you really want to go down there and be a live target for the robots? But Я хочу. if we evacuate, then haven't we lost out? You idiots. We'll just steal off the miners. Look, I saw with my own eyes. They managed to bag some geomarrow. This is a perfect opportunity. Oh, good idea. Shameless. Still after the miners, are you? Окей, полетели. Так. О, как раз холод. Отлично. Strike with heart. Time to twirl. Неплохо. Это девушка. Окей. Так, ты в топе, так что давай бей сюда. Ты много урона не нанесешь. Maybe you can keep it down. Чуть-чуть не хватило, чтобы его... А, хватило. Fleeing at the first sign of danger. That's all they're good for. Huh? What's this? Did those guys leave it behind? Что там? Whoa, whoa! What the heck? Beep, beep, beep! Searching for potential user. Beep, beep, beep! Voice print detected. Looking up corresponding identity information. Oh my, it's an alien! Hey, it talks! And it knows that we aren't from this planet? Just seem to be technology from here. Look, Да. it even has an Interastral Peace Corporation logo on it. Perhaps it's an antiquity left behind by some past interstellar traveler. Мгм. Beep, beep. Your mom's an antiquity. Мать твоя, антиквариат. So you aliens know about the Astral Peace Corporation? Затралено. That's great. Beep, beep, beep. Self-introduction. I am Richard, the home use object finder. Model information. Version 0.63. Professional model. Annual deluxe package. Находился. Findy. A home use object finder? Who knew the IPC made these kinds of products? Beep, beep, beep. My brainwave scanner module is damaged. Please send me to an Interastral Peace Appliances retail store near you for Ничего себе, гарантийный срок. period of 232 years, 84 days. Beep, beep, beep. Alien, please take me to an Interastral Peace Appliances retail store to conduct repairs. What? Хорошо. This fella's already broken. What should we do? Take it with us? Да-да-да-да-да-да. Beep, beep, beep. Yes, yes, yes. When you need to find something you can't see, just call upon Findy. Без проблем. Окей. Так. А что с лифтом? Понял. С лифтом понятно, теперь с вами разберемся. О, неплохо. So, how many of my moves can you block? Blade in flight! Time to twirl. Отлично. Too late to Do you know? Ну-ка, заряди-ка по ним. Ever see a diamond this big? It's all yours. Хорошо. Twirl. It's too late to repent. Хорошо. Так, нормально, будет накопили. Batter up. Минус. Хе-хе. Reach the end of the Собрать. story in your own way. И пинчижик. Это я, да. Time for some swordplay! А чё? А, я не поставил неуязвимости, никого не было к моей этой атаке. With heart! Окей, я понял. It's too late to repent. Вали робота. Ну, ништяк, хотя бы высушил его. Twirl. This is our chance. Так вот сделаем. Чисто добьем, так сказать.
Угу. Time to twirl. И этому русский умрет. Хорошо. Хорошо. Так, это мы, What's that commotion? это мы берем. Sounds like there's a big argument happening. Это мы тоже берем. Take a look. Сейчас, подожди. Я сначала здесь осмотрюсь. Ну, вроде бы тут ничего. Даже хилиться не придется, он, блин, фуловый. Cowards and bullies. I don't remember you guys acting this tough around Svarog's minions. Did your parents never teach you what a backbone was? Ля наезжает на них. We ain't stupid. Why would we risk our lives against the robots? And get off the high road. You can't just find a huge chunk of geomarrow and hog it all to yourselves. Ну, This mine is our territory. The mining team is laboring here day in and day out. You guys don't even pretend like you're here to lend a hand. You're lazy. All you want is to profit off our sweat and tears. And you don't even try hiding it. Disgraceful. Where Yeah. does disgrace come into it when we can't even fill our stomachs, huh? I know your game. You're just waiting for us to starve to death so there's more food for your mining team. It's a waste of time trying to reason with you. While you've been kicking up this fuss, the whole vein's been seized by robots. Now we're all in the same boat. о, Right. We can't rely on the vein anymore. But don't forget which side brought loaded guns to the party. Whoa, easy. What are you trying to pull off? I'm warning you, wildfire are in the area. Empty threat. Wildfire are stuck dealing with Svarog's minions. How are they gonna help you now? Unless you're planning on taking a bullet. Hand over the supplies and equipment. ого. Здравствуйте. They're getting ready to attack. Those miners are unarmed. You shameless scoundrels! В атаку. I'm going to. We can't let these thugs get away with whatever they like. Ну ты шо, блядь. За бродяга заступается. Ah, and who do we have here? Do you know whose territory this is? Все, заткнулся сразу. Your territory. I'm in a hurry. I'll take you all in one go. Let's go. Вышибаем тут дули. Time to twirl. И давай-ка мы, пожалуй, жахнем по ним. Rules are made to be broken. Ага. Отлично. Zila, thank goodness you came. We were nearly... Nothing but a few knuckleheads. I'm just glad you're okay. Antonia, have you seen Chief Oh Oleg? yeah. Oleg? He took a group into the intersection. Said it was to clear off the invading robots. They've been gone for a while now. Мгм. If Wildfire was around, those thugs wouldn't have dared. Seems like the core of this problem is Svarog's robots. Нам нужно поговорить. Да. He appeared suddenly after the guards were redeployed and became a major player in the underworld. Svarog claims to be a guardian of humanity. All the ownerless robots obey his commands. They've occupied the furnace core hub, and they're not letting anyone get close. Мгм. Nobody knows why Svarog did any of this. He usually doesn't leave the furnace core and interfere unless some kind of disorder breaks out in the underworld. Wait. A guardian of humanity? That can command robots? I've never heard of anything like. Looks like your mighty architects weren't as all-knowing as you thought. Да. Can you two say anything without quarreling? This isn't the time! It sounds like there's danger waiting for us in the intersection. Can we still get through? Мы спицы шахтеров, идем обратно. Еще и наши Yeah, дикие we хуй. still need to talk with the chief. It's only a bunch of scrap metal. What are we afraid of? Окей. Oh, is Zila starting to appreciate our strength? I'll be honest. You guys are hardworking. If everyone from Wildfire were as impressive as you on the battlefield, we wouldn't be so hard-pressed by Svarog. Antonia,
Can you take the mining team back through the entrance to meet up with Natasha? Sure thing, but be careful. There are a lot of robots up ahead. Да, изи. О, отлично. А вот и та штука, которая мне нужна. Чашелист золотой. Так, идем на все 6. На все 6 волн. Да. Да. Погнали. Ну что, это тоже как раз дейлик. Это надо выполнить. А, это не то, не туда, да? Ну-ка посмотрим, что делает твоя ульта. Хотя... А нельзя, да? Ну ладно. Ух ты! Прикольно. Прикольненько. This is our chance. You must be honored to meet me. Я думал, там по всем зарядить. Нормальный урон. Наваливают. Здравствуйте. Нормально. Так, не угонит сопротивление, да? Угу. Минус кулак. Хорош. Ну, это пофигу. Очень слабый урон. Очень слабый. Let's make it quick. Угу. Погнали. Вылетаем. Бам. Нормас. Ух ты. Он еще и она точнее накапливает еще приколюхи. Интересно. Интересно. Хорошо. Ну, чуть-чуть не хватило, чтобы убить. Обычными атаками, я думаю, мы сможем победить. Вот. Хорошо. Так. Это у нас какая волна? 4-я, да? Давай вот сюда. Да. Хороший урон. Хорошо, минус. Я вернулась к активному мальчик. Это девочка. Оказалось. Офигенно, кстати. Офигенно. Хороший урон. Прям вливает. Будь здоров. Прям вообще кайф. Так. 5-я волна. А давай заряжаем сразу кристаллик. Так. Как охотник прям вообще хороший перс. Типа в одного этого хорошо вливает перса. Ай. Охотник, да, охотник. Он охотник. Она точнее охотник. Такая же, как Даникен.
Тоже охотник. Погнали. Отлично. Отлично. Так, надо вот это первым делом будет убить. Потому что он взрывается. I have no. Так. Так. The truth of life and death revealed in Да, любого, в принципе, можно. It's but a vision. Хороший урон. Плевать. Вообще плевать. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Oh, it's all yours. Угу. Let's go. Так, и последняя волна, да? А, все 6. Все, отлично. Покинуть. Это мы, получается, заработали. Сюда. Сюда. Отлично. Ага. Ага. А это те предыдущие, которые еще, типа, у меня все понятно. О, 16 уровень освоения. Получить. Я снова сезон. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Ну и теперь можно... А, что, подожди, давай подхилимся для начала. Вон еще хил, кстати. Ну, я думаю... Не, давай возьмем. То, блин. Мало ли, может, вернуться не сможем. I'll be the judge of that. Come on, let's take a closer look. It's completely blocked by the mine cart. What do we do? Can we blow it up? Easy. It belongs to the mining team. We can't just destroy it. We should try and fix it. Easier said than done. Do you know how? Yeah, of course. Every underworlder with their salt knows how to fix a minecart. Even the pin connecting the body to the chassis is broken. Not to mention the rear wheel set bearing. This looks like the work of Svarog's minions. We need to find spare parts we can use nearby. We're wasting time. Beep, beep, beep. О. Do you need to find something? Mindy can help. How come you just jumped out on your own, little fella? Isn't your module thingy broken? Beep, beep, beep. My brainwave scanner module is indeed broken. However, manual input for search is still operable. Окей. Come on, input the name of the object you were looking for. Mindy can help. Oh, well, aren't you confident? Let me give it a try then. Where's the input interface? Found it. Minecart pin, minecart wheel set, confirm. Just like that? Beep, beep, beep. Request is being processed. Beep, beep, beep. Match successful. Initiating search for lost item, minecart pin. Ага. Beep, beep, beep. Item found. Please commence search according to the Home Use Object Finder Safety Manual. О, как. Теперь активируйте поисковый объект для дома, чтобы... Ага. Прикольненько. Поисковик объектов представлен корпорацией межзвездного мира, известный как Находюша. Вы можете найти особый предмет, исследуя направлению, указанному Находюшей. Каким бы способным ни было Находюша, он не найдет то... Подожди. Каким бы способным ни был Находюша, он не найдет то, что за световые годы от вас. Цвет индикатора поисковика объекта для дома может показывать расстояние до цели. Красный индикатор указывает на большое расстояние, а зеленый на близкое расстояние. Используйте точки пересечения, где встречается несколько направляющих световых лучей. Вы можете определить местоположение цели. В этом месте снова используйте поисковый объект. Ага, все понято.
most trustworthy companion. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Potential target object detected. The current search has concluded. Yeah, we can make do with this part. This little machine isn't half bad. Окей. Beep. What's that? Is that a hint of respect for Findy? Да, How нормально. convenient. So, next time Don Hum gets lost, just Findy to find him, right? Beep, beep, beep. Biological life form search is currently not supported. It was a good idea. Let's look for the next part. Beep, beep. Initiating search for Колеса. item. Minecart wheel set. Beep, beep, beep. Item found. Please commence search according to the Home Use Object Finder Safety Manual. Угу. Штифт. Так, о чем мне? Правда, типа, надо вернуться? Beep, beep, beep. Findy will create a calendar reminder for when you want to visit an interstellar piece of plant. Beep, beep, beep. Potential target object detected. The current search Mhm. is everything. You were a big help, Findy. Beep, beep, beep. It was nothing. Interastral peace appliances, your most trustworthy companion. Beep, Окей. beep, beep. Current search complete. В смысле? Lucky, huh? Without Findy, it probably would have taken half the day to find these parts. Well, Она же еще одна. but that little machine definitely made it a lot easier. А, что, все, типа? You gonna do it yourself? Why wouldn't I? You've got to be self-reliant down here. Watch, you might learn something. Подтвердить, окей. Мы вместе чините вагонетку. All right, mission accomplished. Quick work. You know, I didn't think you guys had worked a day in your lives. Чего вдруг? But you know how to get your hands dirty. The cart is about to depart. С чего ты так решила? The robots will have seized the road ahead by now. Ой, ля какой. Carefully. Whoa! Stop! Stop! There's a big evil hunk of metal right there. Ну, и чё? It's one of Svarog's lapdogs, all right. Don't be afraid. I've dealt with those robots before. Let's go. А, вот так вот, да? Я даже не узнал, какая у них уязвимость. Кровотечение, сильный урон, кстати. О, окей. Раз я охотник, давай еще тебе волью. Максимально прям. Отлично. Let's make it quick. Вводим тебя сразу из равновесия. Rules are made to be broken. Ага. You're out. На помойку. What are you looking at? Вышибаем. Time to twirl. Ой, хорошо, еще и замерз. A one-time blade in flight. Ау-ау-ау. See? Never heard. Эть. Лупите черта. Ничего себе. Прикольная атака. Это не охуел там 2 раза заходить, алё, дядя. Step aside. I have no interest. Нормально. Пофигу. Let's go. Не, давай вот так. Угу. You must be honored. This is gonna hurt. Угу. Ну и съебали ему. Blade in flight. Еп. Reach the end О, of the какое-то фазовое пламя выпало. Keep at it. Keep at it. Keep at it.
Подхилимся. А, блядь, ну он еще хилка лежит. Ну, кто знал. Ну, кто знал. Ну, я до флота дохилюсь, не вопрос. Окей. Опа. Подожди. Подожди. Ага. Сапоги какие-то выпали. Ля. Шу, да, экипировать. И броня. Сила атаки. Ну, неплохо. Просто с разного комплекта все, конечно. Так. Чё? Подожди, тебе. Давай тебе наденем. Экипировать. Руки. Чтобы были из комплекта. Подожди, а мы же можем... Что дает комплект? Повышает эффект пробития. Во-во-во. Подожди. Экипировать, а перчатки будут эти экипировать, чтобы был комплект. Да. Нормально. Броньки нет. Так, теперь тебе шляпку не наденем, перчатки и боты. Так. Ну и остались только перчатки. Давай, рекомендуемая конфигурация, держи. Кайфарики, окей, кайфарики. Идем дальше. Так, надо уязвимость ему сразу сделать. Отлично. Тут, в принципе, не важно. Давай обычной атакой. Так, сразу, в принципе, можем одного убить. Любого с ульты. Правильно. Да? И обычная атака еще одного поддобить. Как-то так. Как-то так. Давай, атакуй там, что ты? А. Ничего, на 107. Хорош. В помойку. На помоечку. Нет? Seeing it up close, this vein's even more spectacular. I doubt the underground will ever see it fully excavated. Да. Чисто так лутануть. И все, да? Да. А надо не добраться. Понято. Сейчас доберемся. How many of my moves can you block? Blade in flight! Do you know who I am? Ever see a Погнали. diamond this big? Oh, it's all yours! Time to twirl! Нормально. Этого убиваем. Time to twirl! The truth of life and death. Этого улетаем. This sanctuary is but a vision. Угу. Ну, и этого гасим. Соответственно. Past victories don't guarantee future ones. О, хилка. Ну, в принципе-то у меня только один человек всего пострадал. Еще тут роботы. Мультики. Опа. Клара, кстати, тоже выпадает персонаж. Это легендарный вроде как персонаж. А, так Сварог тоже робот? I sense that your reason for summoning me is not the boring question. State your true intention, Clara. Right. I wanted Mr. Svarog to see that many miners and vagrants have gotten hurt because of the vein. Can you help them?
I have already prevented the dispute and taken temporary control of the excavation zone. Evaluation results. Привет, Яна, привет. Привет. У меня уже 5:30 вечера, так что доброе утро. Доброе утро. I know why you did it, Mr. Svarog. It's just, I don't think it'll be enough. The mining team and Wildfire, they don't understand your actions. И мы наконец-то выбили девочек, которых вчера хотели. For them. My mission is the protection of the underworld. The trust of the minority sample is redundant to my calculations. Human behavior will always deviate from rational calculation, Clara. As evidenced by their presence here. Не. We haven't settled our final score. У вас часы спешат. Да, мы просто в будущем живешь, и вы отстаете. Subordinate to Wildfire, your resistance is futile. The result of my calculation is unequivocal. Remaining in the underworld is the optimal strategy. У нас тут в будущем просто все хорошо, вы еще там пока нас догоняете, отстаете. Calculation results, survival strategies. I haven't got time for your thesis. Withdraw your forces, or I'll lose my temper. Observe, Clara. Even under abject conditions, humans are unable to avoid division and conflict. But Mr. Svarog... Human failure to accept the calculation result is a significant threat to the survival strategy of the underworld. Calculation complete. Result unequivocal. Armed suppression of Wildfire and their allies is the optimal course of action. Мне кажется, слишком дружелюбными. What about the girl in red? That robot is gonna take her away. We must leave, Clara. External variables have triggered a calculation reset. The furnace core hub requires protection. Please, Nils, don't hit them too hard. Getting bored of those minions. Time for a real fight. Ты что, Яна, на учебу собралась? А что, прям со своим со Сварогом прям биться? А, нет, просто с каким-то типом. Да подумаешь. Что у тебя по уязвимости-то? Вот-вот-вот взорвется. A strong adversary. Help me improve. Ну, кстати, вообще неплохо. Погнали. Swords descend. Чуть-чуть посижу и пойду. Все, понял тебя. Понял тебя. А я сегодня здесь. Подзависну опять до вечера. Так, мы, наверное, вот так вот пойдем. Ой, спасибо, Яна, большое. Кстати, ты мне напомнила. Ты мне напомнила. У нас же ракетка появилась, надо ракетку запустить. Полетели. Взлетаем на ракете. Спасибо тебе большое, Яна, за ману. Спасибо. Так, если он взрывается, он же и наносит ему урон, правильно? Правильно. Ну, отлично. И чуть-чуть не хватит, чтобы выбить его. Ну ладно. Ага. Что это ты такое сделал? Я зарядился люто как. Летим! Да, взлетаем потихоньку. Хороший урон. Посмотрим, правда, принесет ли она каких-то плодов ракетка. А то в последнее время вообще, типа, абсолютно, даже если ты спускаешь, ноль эффекта. Ну, было так. По крайней мере. Заморозился. Так, снят. Все, окей. Продолжаем. Давай сейчас запулим еще в него. Хороший урон. Вообще прям нормальный. 120. Пойдет.
65. Поджопник так чисто ему. Дубиной. А вообще плевать. Как лечил. Изи босс. Not bad. How many of these big guys is Svarog hiding? A lot, which is why Блин. Wildfire has never been able to take him down. Svarog's forces are too strong. We don't have enough firepower. Да, нормально. Так, кстати, да. Clara? Don't worry about her. That girl is best pals with Svarog. She's always following behind him. He wouldn't harm her. I guess I'm just used to seeing them together now, even if I don't understand it. Let's look for the chief. No need to look far. О, Олежа. Nice work, Zila. We were attacked on both sides by robots. Who knows where they came from? Чел, ты забыл рот открывать. For the long haul. Chief, is everyone okay? Is anyone injured? We're fine. We're used to it at this point. We sent those pesky robots and ragtag troops packing. The mine should be quiet for a while. Забыли типа прорисовать, чтобы он рот открывал. And who are your friends here? Them. They're outsiders that Sample brought down from who knows where. They need a favor from Wildfire, so I brought them with me. It'll be faster if they explain. Мы еще хотим подружиться. Давай. It's been a while since I heard that anyone was pleased to meet anyone. I won't forget you in a hurry. Wildfire welcomes you. Прикольный голос, прикольный, да? All this trouble to find Типа. Wildfire. What help is it you need? Рассказать Олегу и Зиле о том, что произошло для своей миссии по поиску Стелларона. I didn't know you'd put on a show for the overworld, too. Impressive. Well, this is new. Wildfire can barely take care of the underworld. And now outsiders are looking for assistance from us. This Stellaron you speak of. I've never heard of it. But if it's a secret that even we locals don't know about, then one name does come to mind. Какое? Да, скорее всего. The current Supreme Guardian is a liar who uses sweet words to deceive the underworld. She's never cared about our survival. Stop right there. I won't allow you to insult the Madam Guardian. In this overworld, my words may be painful to you, but every one of them is true. Go out into the towns and hear for yourself. See how the people here suffer. I haven't gotten close to voicing the extent of the underworld's grievances, young lady. Ну, я But I will respect your request. I will leave it at that for now. Let's get back to the main topic. The name that came to my mind was Svarog. А, да? Huh? Isn't Svarog Wildfire's sworn enemy? Why would a mere robot in the underworld have knowledge of important secrets? Sworn enemy. Not how I see it. The young master here is closer. Svarog is a cold and unfeeling machine. He recognizes only the dead reasoning of his calculations. Svarog is not against Wildfire. Or perhaps I should say, Wildfire isn't even of concern to him. That ancient robot witnessed the war. If you're looking to pick up a thread, he may well be your best source. Понял. Знаешь, короче, надо идти трясти первым делом его. Мне, походу, надо будет еще и мочиться с ним. Yeah, I remember hearing this world was invaded by the Legion hundreds of years ago. Robots don't forget. If Svarog hasn't heard of your Stellaron, then I'm afraid perhaps no one has. In which case, we need to think of a way to convince Svarog to communicate with us. Это да. Or get him to hand over his memory bank. We can go through it ourselves. What should we do? We've tried repeatedly to negotiate with Svarog.
but he rejects every effort. He believes that wildfire is a threat. Still, if it were you guys... It's difficult to say. We have time. Let's get into the details tomorrow. It's late, and you must have been through a lot. Go back to the town and rest. I'll make arrangements. Okay. Again? I'm starting to get nervous of arranged restaurants. As Silvermane girl here. Do you have time? I'd like to talk with you in private. Так, сейчас, секунду, ребят. Секунду. Окей. Проработки. Еще одна музыка. Хорошо. Хорошо. А что, еще какие-то ответывались? Да, вот какие-то сапоги. И еще сапоги. Повышает скорость владельца. Нужно базовый сменить. Отлично, у меня теперь сет. Теперь сет. Так, шляпу тебе. Экипировать, чтобы сила атака. Да. Теперь бронька. Нормально. Сила атак. Экипировать. Отлично. Так, у тебя брони тоже не хватает, да? Тебе шляпа правильно нужна и... О, у тебя сапог. Пожалуйста, одевай. А, так там и были сапоги, господи, алло. То есть и брони, и шляпы теперь нет. Чего я там получил? Давай. Так, еще один. Че, будем его гасить тогда? Полностью усилимся всеми. Максимально просто. Угу. Так, что у вас там? Почему только сопротивление? Окей, тогда вот так бьем. Есть пробитие. Не надо. И запускаем сразу птичек. Хорошо. О, еще. Хорошо. Замерз. Ага. Давай вот так. Угу. Текс. Ну, мы первым делом сюда и сразу ультуем. Ловите. Угу. Опять замерз. Лол. Ага, пока просто урончик так подношу. Тайл. Нифига, почти пол хп, блин, за один этот заход, так сказать. Почти пол хп. Падла. И сразу погнали врываться в него.
Ну хорошо. Хорошо кританул. Больно. Наплевать. Step aside. I can. Так, когда вот так. Сразу укурим. Rules are made to be broken. You're out. Эх, я думал добьет. Ну ладно. А, это нормально. Вообще. И это тоже нормально. На, падла. Кто-то же. Роскошный сундук. О, еще всякие эти нашлись. Отлично. Для сетов. Реликвии. Здесь сет собран. Тебе нужно, чтобы собрать. Давай. Давай-ка мы лучше вот так сделаем. Да? И с тебя тоже снимем. Да. Готово. Теперь тебе. Опа, бронька до 3-го левела. А еще у тебя сапоги. Тьфу, нет, давай тебе тогда. Угу. Здесь вот будет сет пока собранный, да? Бронька 3-го. Надеть. Шанс крита повышен будет. Так. Тебе. Угу, окей. Броня. Пировать. Здесь. Ой, шляпка 3-го. Сюда. Сменить. А тебе обычную шляпку надеть. Готово. Все, пойдет. Что там? Ачивка? И... А, сундуки дали. Ну и как-то вот так. Как-то вот так. А, это еще можно с цепочками подраться. Так, тогда инвентарь. Где еда? Вот еда. Выбранному союзнику подошли на ДП. Использовать. Рис. Сюда, сюда, сюда. Так, теперь там нападала на персонаж. Ты. Повысить. Повысить. Отлично. Возвысить. Повысить. Автодобавление. Пойдет. Так, и сюда билетик. Ну, как-так. Как-так. Ну, теперь можно врываться. Ловите, ребята. Ловите. Они так сдохнут, в принципе, от мороза. Сразу удаляем одного. Да, 700 урона, нифига. Шо? Минус. Еще. Let's go.
Хорошо. И убиваю его. А, он от мороза стал. Найсу, найсу, найсу. Блять. Ты откуда взялся? Окей. Ух, набафал, набафал. Ой, что творят, что творят? Что творите? Остановитесь. Давай вот этого дурачка убьем. Бац! Нифига, почти в ноль вышел. Ну, давай пока. Напал он тут, ага, ишь ты придумал. Ишь, что придумал, сука. Так, что тут? Ага. Стой, 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 стой. А, ты, ну давай ты. Угу. Вот так. Чтобы роботов сразу в помойку отправить. А, я зря нажал, ну ладно. Есть пробитие. О! Вот это надо будет уничтожать, чтобы они взорвались. Ага, давай. Пошла первая. Нормально. О, нормально. Ну и все, давай, до свидули. Давай, до свидули, ребята. И что, у вас тут ничего нет? Ну, ё-моё, я думал... Ага, наверное, какой-то лут-то все-таки должен быть тут. Да, отлично, сундучок есть. Хотя бы обычный сундук. Хотя бы сундук. Текс. А тут еще где-то были чижики. Ага. А ну-ка, давай-ка мы их заморозим. Да тут такого простого удара хватит. Угу. Давай вот так. Ага. Смрозка. Погнали. Ух, хорошо как бабахнуло. Эх, я думал, сдохнет. Почти. Почти. Ну, вали его. Что ты там делаешь? Ну-ка перестань. Ишь ты. Что задумал? Так, бронь снята. Снято. Не убито. Ау. Стойте, нас чего тут ради? Кстати, можно. Барьерчик я снял, поэтому можно и потратить.
side. The truth how many of of my life and moves death can you block? revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Есть пробитие. A one-time enemy strike with heart. Хорошо. It's too late to Морозило. И у меня нет, да? Окей. Да, вот так. И... ну, вот так, наверное. Ау! Понял. Понял. What are you looking at? It's gonna hurt. Вышибаем дурака. Угу. A one-time enemy. Так, вон хоть, да? Давай убьем его. Clemency? Never heard of it. Ек. Екс. Let's go. Подхилимся чуть. А что не подхилился? Just a scratch. Да нет, ты уже почти умер. Practice is over. Ну это, в принципе, не страшно. Давай фулового, подамажим немного. Броньку снимем. Do you know who I am? Запускай. Ever see a diamond this big? It's all yours. Запускай. Time for some sword play. Strike with heart. Time to twirl. А, ну тогда вот так. This is our chance. Заводи. Rules are made to be broken. Дубину. Ой-ой-ой-ой. Вот это он ему дал. Сойдет. Сюда. Это сильный противник был? Окей. Что тут еще есть? Все, да? Ну и все, получается. А, можно телепортироваться. И, кстати, по-моему, там еще на выпадок. Что, вы подхилились? А, да, окей. О! Посмотрел, как у нее теперь выглядит этот. Так, реликты. Ну-ка. Да, вот есть новые ботинки 3-го левела. Перчатки нет. Нет. Есть броня еще дополнительная. Броня тебе. Держи. И... вот ботинки 3-го. Сюда. Так. Ну, давай. О, маска. Повышает эффект пробития на 16%. Ну ладно. Повышаем силу атаки. Эффект пробития. Силу атаки. Скорость стрельцы и урон базовых атак. Ну, нормально. Нормально, пойдет. Кулик-чпольчик у нее. Так, я пришел спать. Да. Welcome to the Gerda Grand Hotel. Спасибо. Hey, that's not very polite. It's fine. You aren't the first guest to have that reaction. A few hundred years ago, one ancestor of the Gerda family was ambitious and sought to build something big from nothing. Eventually, he actually did it. Have you seen that stylish Gerda hotel? Strictly speaking, it's a branch of this Grand Hotel. Отель как отель? Oh, people with big dreams have big determination. Oleg wants me to take good care of y'all. Here's the key. You'll be staying in our most spacious guest room.
What do you think? Should we go ahead and call it a day? Or walk around a bit more first? Да, нам, в принципе, нечем гулять-то. Мы тут уже все подзачистили. Time to rest again. I hope there aren't any surprises this time. Это да, а то опять сейчас стража какая-нибудь приедет. He seems sincere. What do you guys think? Я считаю, что он хороший. Что? Don't you have something cool to say? Like appearances can be deceiving? I don't try to disagree. But if you ask for my opinion, it's better to be safe than sorry. Fine. We'll keep our guards up. Our last hotel experience was eventful, to say the least. One of us should keep watch tonight. Keep watch? Are we space cowboys now? I guess this is the cosmic Wild West. Anyone else sleepy? Артур самый бодрый. Я буду не стражей, ладно. You seem pretty exhausted. Don't overexert yourself. I'll do it. Как скажешь? А, ну можешь, и ты, в принципе, похуй. Talking to Oleg? Hope he didn't make things difficult for you. Not really. Though it wasn't the friendliest conversation. We didn't see eye to eye on everything. I've come to know a great deal in a short time. Doubt I'll be able to fall asleep tonight. I doubt I'll be able to sleep either. Not that I don't trust you. It's just, you're a Silvermane Guard officer in the underground. There might be people looking to harm you. I wouldn't be surprised if there are. Silvermane Guards have a lot to make amends for down here. Someone had made a stand in the outset and explained the consequences to Madame Cocolia. Forget it. Meaningless to talk about it now. You don't need to worry about it. Oleg guaranteed that I wouldn't be harmed. He seemed like a man of his word. Go and rest. Ладно, посмотрим. Так, чё? Смотрим. Написано реально на столе лежит топ колесо бумаги, ручки и чернильница. На бумаге что-то написано неразборчивым почерком. Вы на понятие, чтобы прочесть. Технологии подземья, может, устарели, но от печатного дела никто еще так не отказывался. Возможно, здесь специально пишут другие, чтобы клиенты чувствовали, что их ценят. Однако эта мысль только мешает вам разобраться в написанном. Вы так усердно пытаетесь вчитываться в вежливый, но бессмысленный слова, что у вас начинают болеть глаза. Наконец вы находите в нижней части листа самую важную информацию. Герти приглашает вас оценить. Оцените, вы любите. Вы смутно припоминаете, что подобное с вами уже случалось. Вы тогда сидели на заднем сиденье воздушного такси и правда летели. Пилот такси не проронил ни слова за всю поездку, даже не поздоровался. Но стоило вам по прибытию открыть дверь, как он сказал: поставьте 5 звезд, пожалуйста. Что за референсы на реальную жизнь? Вот уж нет, само воплощение беспристрастности. Вы бы ни за что не добавили студенту и одного лишнего балла, чтобы бедняга не завалил экзамен. Хороший отзыв надо сначала заработать. Вы оглядываете дешевый номер, стены здесь будто стонут. Ага, Янчик, давай. Давай. Хорошего тебе дня, продуктивного, на учебке. Стены здесь будто стонут, а полки и шкафы трясутся. Сегодня вы самый беспристрастный критик во всей галактике. Дорогой гость, пожалуйста, оценишь ваше прибытие в нашем отеле. Очень доволен. Кровать прекрасна. Если придется выбирать между этой кроватью и узким спальным местом в салоне экспресса, вы не будете колебаться и секунды. Так, дорогой гость, пожалуйста, оцените поданный ваш чай. Очень доволен. Чай прекрасный. Лучший чай на свете. Вы с удовольствием привели сюда Даньхайна, чтобы его он оценил. Как-никак вы убеждены, что он главный знаток чая. Так. Освещение и вид. Очень классно все. Освещение в номере идеально. Не слишком ярко, но и не темно. Что касается вида, вы большой ценитель архитектуры в стиле астро-ретро, и поэтому вид на Камнеград пришелся вам по душе. Спасибо, что оценили
отель Ингрид, вы можете оставить отзыв ниже. Мы рассматриваем каждое обращение и всегда стремимся стать лучше. Отзыв, думать что-то свое всегда сложно. Лучше бы тут был вопрос с вариантами ответа. Сервис на высоте благодарю. Заурядно. Могу предложить вам несколько подушек из пены. Сервис на высоте. Вы успешно придумали и оставили отзыв на листе. Осталось лишь одна незаполненная, осталось лишь одно незаполненное место. Пожалуйста, пишите имя, контактные данные, мы будем повышать вас в скидках и акциях. Не. Скидки, вы прекрасное слово. Конечно, вы вписываете свое имя. Ну ладно. Чтобы спам получать от них. Вы сочинили самый непредвзятый отзыв во вселенной. В него не вложено ни капли объективности. Читаете заполненный лист, переворачиваете заполненный лист и обнаруживаете под ним толстую типу таких же бумаг. Теперь у вас несколько вариантов. На этом все, надо только еще раз прочитать. Сервис новостей, благодарю. Подпись. Оценка кровати доволен. Готово. Вы откладываете заполненный вниз в сторону. Возможно, стоит передать его лично в руки, так как так вы продемонстрируете свой статус гостя, чье мнение очень ценится. Ну окей. А что со шкафом теперь? Со шкафом я теперь приходил. Очень жаль. А что, можно выйти? А, вообще выйти. Кстати, а можно ли отзыв отдать? Так, допустим, ноги болят. О! Ваша сила пригодится ответственно. Ой, ты встал, наверное, поставлен. Я принесу еды. Спасибо. Без проблем. Я... Ох, я чуть не забыла, как тебе одеяло подушка, температура помойте. О! Что нравится, просто скажи мне. Лист с моей оценкой отзыва. Вот здорово, вы всегда так заняты. А я и не думала, что у вас найдется минутка. Спасибо вам огромное. Так, и завернусь. Спасибо еще раз. Мы очень ценим ваше мнение. Оно непременно поможет нам стать лучше. Ой, а это вам возьмите. И не вздумайте отказываться. Тут мелочь всякая копилась у меня понемногу. А я и так не нашла, куда ее пристроить. Надеюсь, скорую встречу. О, опять. Окей. Ну, вообще журнал приключений и эта штука. Пойдет. Пойдет. Суды. Что там еще? Синтез. О. Давайте. И вот, да, рецепт. Да. Окей. О, мы еще здесь можем сделать. Давай, сварим. Теперь можно и баиньки. Кровать не очень мягкая, но эта комната кажется более уютной, чем холодная, чем холодно оформленный отель в надмире. Я так устал, надеюсь, получить хорошо. Так, опять видение, да? Silence! She is my daughter, my only, you soulless thing. How could you begin to fathom? You will never understand. Never! A new world. That voice again. Such a strange dream. May as well go for a walk if I can't sleep. Окей. Идите подышать свежим воздухом. Who goes there? Show yourself. Да я не прячусь. It's you. Don't sneak up behind me next time. Lucky for you, I wasn't armed. No sleep for you either, huh? Ага.
Ай, извините. Ай, воспользуюсь будущим. I know what you mean. The feeling that I'm not in control. And now, actually, seeing as there's no one around, can I ask you some things? Да, пожалуйста. Stellaron you speak of. If you were to find it, how sure are you that you can stop the eternal freeze? 100%. Your confidence actually makes me even more worried. This isn't like helping a child make a snowball. Ну, You know, it was difficult for me to believe you. Some of the words you use are too alien for those that have lived their entire life in Belobog. As far as I was concerned, Madame Cocolia's order to arrest you sounded reasonable. But why didn't she issue it straight away? вот так вот. She must have realized something about you. Something I haven't yet been able to perceive for myself. It bothers me. What must have transpired to cause her such a drastic change? Still, orders are orders. It's not for soldiers to question their superiors. Угу. I don't need you to remind me. And I didn't have every confidence that I was doing the right thing. But the sense of duty to carry out an order is bound to prevail with me. In the past, overworld soldiers on the front line would lose their lives in droves. And yet, the Fragmentum's advance would remain unaffected. Nevertheless, that was her reason for deploying all the Silvermane guards to the front line. The transport line for supplies in Geomarrow remained open, but the passage between the surface and the underground ceased. I never thought that the underworld would sink into such ruin without the Silvermane guards. Perhaps Mother was wrong. But how can I change her mind? I've tried, but she won't listen. I don't know how to get through to her. Да. Help me change the mind of the Madam Guardian? Not easy. Nobody knows that better than I do. The more I think about it, the more disoriented I get. Which in turn makes me think about it even more. I just want a better life for the people of Belobog. Ну, в принципе, да. Мир сложнее, чем ты думаешь. Гораздо. Ну, сидите там. Maybe you're right. Or not. Right now, I just need more time to think. Окей. Walk with me. Let's forget our problems for a while. Ну, давай. Давай отправляемся. I can't remember the last time I went for a walk like this. I never thought I'd take one through such a strange place, with someone I'd only just gotten to know. It's so quiet here. I'm not used to it. Quieter things are around you, the louder they... I'm surprised the vagrants in the Great Mine go after the mining teams. They must be desperate. Ну, а что ты хотела? Still, whatever their situation, a crime is a crime. How is the law supposed to find a balance between justice and compassion in the face of such complexity? How much longer can you last with your current supplies? Чего это сидит? Let's go take a look. Давай. I know. I'll go to Rivet Town and bring them back for you. It's too dangerous to go alone. Get Oleg to send someone with you. The rest of Wildfire has barely gotten any sleep the last few days. They should rest. They'd only be holding their eyelids open and slowing me down. Besides, didn't you say some of the miners were gravely injured? Lives are on the line. Здорово. Какие-то проблемы. Но мы вовремя. Aren't you supposed to be sleeping? What are you doing out here? А, не No спится. good, perhaps? We're just having a walk. Neither of us could sleep.
You can rescind your baseless accusations. Вот именно. Easy, Zila. Maybe they can help. Ну, естественно. Я тут думаешь, подспорье Наташи. I'm grateful. Here's the situation. The clinic is packed full of people injured in the mines incident. Since you helped us resolve things, Zila and I have been busy caring for them. As you know, the underground is lacking resources to begin with. Add on the sudden nature of the incident, and it's no surprise that the clinic is almost out of medical supplies. We need to acquire more. Somehow. Okay. The situation in other towns is even worse than ours. As the fragmentum spreads underground, more monsters go roaming around, causing trouble for all the towns. That means more vagrants in the mines. The town's resources have been swallowed up by the fragmentum. To get anything now, people have to risk their lives. Easy now, Zila. Anger isn't good for one's health. Zila and I actually aren't from here. We both come from an industrial town to the north. A few years ago, the fragmentum began to seep into the town center. I used to manage an orphanage and clinic there. But after the fragmentum corroded the area, I had no choice but to move here to Boulder Town. After all, I have to survive myself if I want to save more people. Go to a corroded town to collect some useful resources? I'm in. Я тоже. You want to come as well? Чего? В смысле? 20. Ну, а что, Саня переподписался, что ли? Скорее всего, да. Ну-ка. Да, да. Окей, Сань, спасибо. Так, тоже хочешь пойти? Ну, тебя тут устал видеть, да, нормально? I never said you could join us. People's lives are at stake. Why wouldn't you want another person to help? Вот именно. Besides, I have some experience with the fragmentums. I'm sure I will be of use. Well, just don't slow me down. Zila's lack of outright rejection means she approves of you. With you all accompanying her, my mind will come. Let me give you a list of materials we need. Давай. The place you're going to is called Rivet Town. Закреп Follow the map братана. of the mountains to the north for a bit, and you'll arrive there. Ага. Let me think. I'm almost out of metal plates and bandages used for immobilizing broken bones. There's a market in the center of Rivet Town. Residents left behind piles of materials there when they evacuated. Please look for some there. Also, rubbing alcohol. I kept a bunch at the orphanage, since the kids often got into tussles. I didn't bring it with me when I left. I hope it's still intact. Lastly, painkillers. There should be a bunch stored in the old lab. Hopefully they haven't been destroyed by monsters. These should be enough to get by for a bit longer. Be careful. Don't push yourselves too hard. Metal plates and bandages, rubbing alcohol, and painkillers. Got it. Piece of cake. Let's go. If we leave now, we can still make it back before sundown. When it comes to helping injured people groaning in pain, the sooner the better. Ну, погнали. Hadn't happened to be passing by. Were you really planning on going into the fragmentum alone? Погнали. Of course. What's all the fuss about? I've done that loads of times. So reckless. According to the rules of the Silvermane Guards, any expedition into the fragmentum must have a squad of at least 4 members, as well as a communications officer. Exactly. A rule of the Silvermane Guards. Don't apply your rules to us. Секунду, там сообщение написано. Пум-пум. Не стою на месте. Ну как, 3-е место на экспрессе, полагаю. Уверенность в себе, хорошее качество.
Легко спуститься, когда в одиночку идешь по пути роста, иногда разумно обратиться за советом к старшим. Их огни, что... Хватит! Их огни, что маяки в ночном океане, и их ничем не заменить. Ой, опечатка спица, а не спица. Где здесь? А, ну тут спица, а я спица сразу и прошу. Зайди на экспресс, Рик сейчас глазу на глаз поговорить. Не забывайте об доме. Окей. Ну не сейчас. Мы в Заклепкоград. We're here. This is Rivet Town. Everything looks familiar. Let's go. And watch your step. I haven't been here in a long time. There are probably some monsters around. Окей, окей. Вот какой-то летает уже. Заклепкоград, блин. О, понял. Way over there. See that house on the hill? That's Natasha's old orphanage. After all Огромный. he found me, he sent me there. I spent over half my childhood in that house. О, как. Natasha said that the house was donated by some rich businessman. Whatever his business may have been, he must have been a good person. Вот это донат я понимаю, блин. I miss those carefree days as a kid. What? Nothing to say? Наши бы так какие-то, типа, выкупали какие-то здания, какие-то бизнесмены лютые. И тоже какие-то организациям, там, не знаю, подгоняли, так сказать. No, it's just this place seems familiar somehow. Ты что, тоже отсюда? Усыновили тебя? Ой, удочерили? Weirdo. Look down there. See the mess that remains of those old stalls? That's Rivet Town's market. The supplies Natasha wants are probably there. Let's keep moving. Watch out for monsters. Говно вопрос. Что такое вихрь ветра? Интересно. Enemies ahead. Да, нормально все будет, что ты. Врываемся, да и все. О, сразу пробитие. Все, -1. Clemency, never. -2. И -3. Ну, делов-то. Reach the end of the story in your own way. Вот, сундук. Суды. 17 уже уровень освоения. Нифига себе. Restaurant? The most famous restaurant in town. Natasha would bring the kids who behave О. well here for a special meal. Ага. Странный Did she ever bring you? робот. На. Ну, в смысле, монстр, точнее, а не робот. Так. А, нет, был такой уже. Такой был. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? It's all yours. Бомби, бомби. Ма. О, вообще хорошо. Swordplay. Blade in flight. Step aside. I have no interest in stoking. The truth of life and death revealed this sanctuary is but a vision. Хорошо. Time to twirl. Let's make it quick. Бам! Домой. Keep at it. Keep at it. Так, тут у нас что? О, сюда. Опачки, еще какие-то эти попались. Реликвии. Так. Ага, сапоги. Понятно. О. Окей. Теперь. Тогда сапоги. Ага. Теперь, а вот тебе тогда, наверное, желательно вот такой сет собрать. Сменить. И вот это, да? Решает финс пробития владельца, когда владелец проверяет, нормально 3 энергии. Нормально. А если вот так?
Если так. А вот так. Понял. Так. Понял. А здесь что, ничего нет? А, ну да, опять что-то больше нет. Ну, так. Так. Дальше идем. The facilities here seem to be in pretty good shape. Not like those of a place that has been abandoned for years. Так, подожди-ка. Now that you mention it, it does seem a little... Could people still be living here? Impossible. Ну почему не possible? Вполне, видишь, possible. О, еще одна. Много всего насыпало. Так, сначала она с птичкой. There's a bunch of crates piled over there. Maybe we can find what we're looking for. А, о, ништяк, вот так вот давай, да. Watch out for monsters. Чтобы сразу двоих зацепить. Нормально. Есть пробитие. Теперь вот этого давай виси. Отлично. Отлично. Убьем этого дурака. Так. Так. И вот так. Первая волна. Птички. Птички домой. Ничего ты там помахала. Отлично. Просто супер. Кайфы. Молодцы. Туда еду надо. Так, подожди, а что? А? Что такое? How could they all be empty? Now even the monsters are gathering supply. The monsters Походу. in Fragmentum don't need any materials we humans use. And if they did take anything, this place would look much messier. You mean that someone else got here and took everything before us? It's just a guess, but there are also some footprints on the ground here. The scent of dirt is still fresh. They can't have come too long before us. Let's go then. We need to find something, even if we have to search every corner of this market. Окей. Так, а подождите. А еще сколько всего? Куда можно пройти? О. Сюда. Сюда. Вот, эта дорога ведет туда, да? Да. Опа. Отлично. Давай посмотрим, куда он нас приведет. Веди. Сейчас, все сделаю. Ой, хорошо. Да, давай вот так вот его прокинем на него. Хорошо. Хорошо. The truth of life and death. Вот в этого давай, влево. It's but a vision. Хорош. Бам. Сдуло. Можешь продолжать. Ага. Спасибо.
Пойдет. Пойдет. Здорово. 29-й. Подожди. Надо похилить. Keep at it. Усилить. This will strengthen. Усилить. Так. Теперь. Так. Еще усилить. Еще усилить. Силу атаки. Тебе тут спамер залетал. Я знаю, Юль, я заблокировал. Он тут не один был. Ай, блядь. Серьезно? Он с нескольких аккаунтов заходил, я его забанил. Все его аккаунты забанил. Так, это будет, походу, поднялая битва, да? О, отлично, двоих сразу высекаем. Угу. Серьезно. Да вообще, ну он тут гусей кидал. Немецких, скажем так. Сюрикены, точнее, он кидал, а не гусей. Сюрикены. Одного художника австрийского. Сюрикены. Ну, чуть-чуть не добила. Сюрикены, да. А ты что, закончила разговор? Пойдет? Уф. Ай, блядь. Окей. Что-то я слишком опрометчиво это делал. Да, с тихо делом становится. Блин, ну я тут ничего не сделаю, по сути. И не хватит урона, чтобы его победить. Все порешали хорошо, так молодцы, девки. Понял тебя? Хорошо, что все порешали. Окей, нам сюда рано. О, нифига, где я резнулся. Ну ладно. Так, а это я ходил. Это я ходил. Не сюда. Вот сюда вот мне не надо. Я вон туда ходил, а вот сюда еще нет. Потому что там тоже еще есть сундук. Хочешь сейчас на экран вывести? Я думаю, закрывать сильно будет, поэтому мне кажется, что лучше не стоит. А зачем? А зачем? И так много, ну немного, есть на экране что-то, поэтому нафиг еще и чат-то здесь нужен. Уф. Пойдет. Ну ладно. Я просто правда вообще не вижу смысла. Нет зачем. Умрет? Шо? Хорошо. Так. Подхилимся. Тебе надо будет зелитку сделать на фон. С ремонтом закончим. А мы ее и повесим на этот. Когда подставим эту штуку. Как ее? Чтобы раньше число. Да. И тогда и можно будет и чат, например, где-то делать подо мной или надо. Когда эту поставим здесь с тобой, перегородочку. Туда и сделаем. Ну, точнее, на нее и буду зеленку крепить. Так, что у вас по сопротивляемости? Нормально. Можно будет побольше тебя сделать. Да. Ну, все правильно. Так и сделаем.
Блядь, девочку мою убили. Вот скоты. Как сильно наваливают. Да, ё-моё. Чё, я сюда что ли зря полез тоже? Не справляются. Это что, на входных взять свою лампу, к ней вебку можно крепить. Картинка лучше будет. Сомневаюсь. Сомневаюсь. Что прям лучше будет. Хватит. Хотя это только первая волна, по сути, да? Или они оба здесь? Попробуем. Ну, а если не... Ну, типа, если фигово будет, куда я такой свою лампу потом девать? Куда денем? Ау. Почти минус. А, не успел. Не успел. На подсветку тебе нахон куда-нибудь. А, такую? Нет, такая Юль вообще дофига стоит. Нахер она нужна такая? Которая еще с разными цветами. Эх, а как-то можно их, интересно, чтобы они не в связке были сделать? На зоне можем глянуть. На зоне, да, надо будет на зоне глянуть. Так, подожди-ка. Где у нас инвентарь? Энергия союзнику. А, вот эту энергию у нас надо. Кстати, а ну-ка. Так. Использовать. Дальше. Что у нас еще? Вот это вот, да? Всем. Подтвердить. Еще одну подтвердить. Теперь усиление. О, подожди. Усиление. 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 И еще раз ворвемся сейчас. Так, а погоди, что-то еще у меня есть из таких этих. А что, этого я не использовал сразу? Не заменить. Все нормально, уже действует. Входящий союзника в следующем бою. Снижает ХП одного союзника на 15. Зачем? Зачем? Ну и все, врываемся тогда. Подожди, вы сюда же, да, я врывался? Да. Давайте как-нибудь вас можно выманить. Чтобы не в связке были. О, нормально. Так хоть попроще будет вас убить. Я нашла недорогую, в телегу кинула. Все, понял. Так, что у нас там, кто первый? Вы, да, будете? Тогда вот вас троих. Потом зарплатки возьмем. Тут не так долго осталось до зарплатки. А, горение наложили. А если он у меня еще мороз накинет, интересно, будет в ноль? Типа один противник на меня наносит морозку, а второй горение. Урон будет в ноль. Так. Минус лах.
Пойдет. Ай. Ай. What are you looking at? Давай. Ай. Ай, да хватит. Step aside. I have no interest in. Вали его, дебил. Так. Ну ты сильно много не несешь, так как они это. Сопротивляемость, конечно, сопротивляемость, уже холодный. А странно, почему у меня главный герой пропустил под... The truth of life and death, revealed in an invisible. Этого дурачка надо убить. Is but a vision. Па, не добил. Я думал, убьет. Do you know who I am? Успели. Собаки. Ловите. Ты еще жив? Охренели, что ли? Так. Инвентарь. Кстати, Юля, смотри, у этой девочки тоже другой чехол. Оп. Какой. Инвентарь. Дефибриллятор. Есть. И давайте пужиться. Вообще классная идея с чехлами. Да, вообще прикольно, учитывая то, что ты очень часто достаешь типа смартфон, что вот в это меню заглядываешь. Это прям классная идея, что они решили так сделать. Блин, какого хрена ты в нее-то атаковала? Ебать! Вообще не то. Ладно, лучше. Я хотел бочку разбить, которая рядом стояла. Она в нее атаковала. Дурная. Не, блин, ну с двумя вот справляться, когда у него так вот атакуют, это, конечно, пиздец. Это жестко. Let's go. По сотке отнимают, охереть просто. Очень больно. Еще и вот это, ну это ладно, это прямая типа атака. Ну офигеть, сколько сдуло хп, это ж вообще ужас. Clemency? Never heard of it. Да, это убедиться. Окей, значит, на них мы сейчас не пойдем. Ну, потому что мы стопудово сейчас тоже умираем. 100% умираем. Ага. Ага. А что, он не светится? Кто? О ком ты? Не до конца выкинули, да? Жаль. Ладно, пока тогда дальше пойдем, не будем сильно уебываться туда. Не могем. Враги светились. А, враги. Стихия. Типа стихия у врага такая. 29-й. Древесник. Сядь. Что я... Подожди, что ты делаешь? Eric? Hey, Brat! How could you come here by yourself? Don't you know how dangerous this place is? Zila! You weren't the boss of me.
I can go wherever I want. It's none of your beeswax. Ух, какой! You took the materials and hid them all here. Not bad, kid. But if we didn't take care of those monsters, what were you planning to do? Just stay here, shaking in your boots? Who asked you to do anything? I was just about to escape. I didn't need your help at all. Still stubborn, huh? Then tell me, how exactly were you gonna get those big metal plates out of here past those monsters? There's always a way. Что тут тоже прописать забыли? Прорисовать открытие рта при разговоре. Don't let him fool you. Everyone in the underworld knows that this brat is a no-good thief. If I remember correctly, even the clothes you're wearing came off another kid's back. About that. Tell us, what do you even want metal plates and gauze bandages for? We need them to save people. 200. What? 200 shield. Are you kidding me? You want to negotiate? Это сколько? Not much, but I didn't bring my coin purse. You're actually planning to give this little crook money? I'm telling you, this is his same old trick. Можем поделать-то? Not this time. I really need money. My daddy. Pretending to use your dad again as an excuse. If he knew about this, you'd be in big trouble. No! Zila, that's enough. It's Eric, right? Here, you can have this. Что там? What's this? Хилка? This is a medal given to me by the architects. А, нет. See that blue stone in the middle? That's a geomerald crystal of the highest purity. You need money for your family, right? Take this and show it to a knowledgeable buyer, and they'll instantly know how valuable it is. Thank you. But you'll have to promise me one thing. You'll never steal other people's things again. Promise? I promise. I'll never steal things again. Then it's a deal. If you go back on your promise, I'm going to bring my Silvermane guards with me and catch you myself. Here, take the medal and go back to the town. We already took care of any threat on the way. You'll be safe. Thank you. Whoever you are, you guys can take all of these things. You guys need to be careful too. There seems to be something real scary in that house up on the hill. Oh, right. The road across from the market is blocked. If you want to go further, you'll have to go to the shopping street. Got it. Thanks for the tip. Понятно. That object was pretty important to you, right? Are you sure you're okay just giving it to Eric like that? If he changes ways, it's more than worth it. What if he doesn't? В тюрячку полетит. My mother taught me to be forgiving and to preserve the goodwill in people's hearts. Even if I am but a small glimmer of light in this world, I must try my best to shine brightly for others. I must give him a chance, Zila, because other people can't. I don't really get what you just said. Anyway, we should get moving. Eric said that we Не can't тупи, use мать. the shopping street to go any further. I think I still remember where it is. This way. Так, коробка металлические, ага. Это у нас есть. Так, хочу подхиляться, там я не смогу, да, тут сейчас уже. Ну, нормально, чуть времени прошло, можно и подхиляться. И здесь еще подхилимся. Пойдет. А, так я так и ходил. This is the street, all right. The orphanage should be at the end.
А, These shops and signs. Why do I feel like I've seen them before? But when? The entrance to the orphanage is up this way. I wonder what the old place is like now. так, ну эти, ладно, не сильно опасные. These stairs, they seem to have become more narrow. Так. Хорошо. О, еще и уязвимость, хорошо. Ой-ой-ой-ой, отлично. Спасибо. Нормально. Здравствуйте. Больно. Вот у них уже нет сопротивлений. О, добей, 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 добей. Хорошо. Сойдет. Так, минус птица. Выгашивай ее. Нормально, 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 нормально. Оп, нормально. Полетели. Ух, хороший урон. Хороший. Нападло. Так, найс. Минус 2 сразу отряда. Ну и понятно, что они здесь поменьше уровня, типа, что можно было пройти, грубо говоря, дать, что миссии такие слишком черти. I didn't expect this place to be so well preserved. We made it. Это вот Наташина хата. Ну, типа, приют. Она здесь детишек лечила. Я понял, понял, понял. These crates have been sitting here for many years, right? Even if they have materials in them, are you sure they are still usable? А почему нет? Do you think undergrounders care about expiration dates? Вот-вот. Even having any supplies is a miracle in itself. No. No. Empty. How are they all empty? Who could have... Careful! Enemy behind you! Ага. Выглядит сильным. I've only seen this kind of monster before in the restricted zone. I don't care how big you are. You dare sneak up on us from behind. This is it for you, pal. Жалко только, что она сейчас не, типа, не со мной в команде, что тоже дралась. Ой, ё-моё, вообще у него никаких ко мне резистов почти нет. Кроме тебя. Ну это такое себе, конечно. Хороший урон. Будем как-то через ульты пробиваться. Пытаться. Ух, хоть не заморозил, ладно. А вот сейчас заморозит, скорее всего, да, кого-нибудь? Давай, будем набрасывать урон. Такой красивый тоже ульта у нее. С этими птичками. Ага. Нормально. Пойдет. Хороший урон. Ай, замерзли. О. Выбивать его можно. Давай, приходи в себя уже. Набрасываем. Нормально.
Угу. Ну и тихо, тихо, это самый главный человек, который должен жить, блин, который сможет тебе хоть какой-то урон наносить. Step aside. I have no interest in stoking conflict. Давай сразу ульту. Truth of life and death. But this Хорошо, Юль. sanctuary is but a vision. Блин, серьезно, ну чуть-чуть осталось. Еще один ударчик. Нормально. Щищ. That was it? Ну, трое на одного. Немножко было как просто. Please. You don't think I could do it? But still, fighting alongside you two, that's pretty fun. Should be all clear now. Let's poke around. The kids at the orphanage were always getting into scraps when we played out here. If I remember it right, there ought to be some supplies for our cuts and bruises stored in that corner there. I just hope the monster didn't get to them. It wasn't my imagination. Huh? What are you talking about? This building? This playground equipment? I've seen it all before. What? Come on. The overground and underground have been sealed off from each other for over 10 years. It would have been used if a Silvermane guard had come down here, let alone an overworld princess. Wait. Unless... before that... Yes, it's a possibility. That would explain why my memory of it is so blurry. Come on. I need to look around a bit more before I can be sure. Окей. Сейчас я вот это вот заберу. Ага. Понял. Ugh, the swing is covered in dust. Hey, don't sit on it. It's filthy. It sure brings back memories. I still remember one time I swung super high and everyone was scared I would fly off. Who knew swinging could be so intense? At the time, I wanted to swing myself into the sky and fly up to the overworld. So dangerous. You're lucky to have lived till now. Aren't we all, though? Так, теперь дурочка. What's up here? Some kind of toy? Yep. You pick. Red or blue. Blue. Look at this. After over 10 years, the teeth marks are still here. Marks. Alright, well, this one time, a big kid was trying to steal this toy from me. I couldn't out-wrestle him for it, so I just bit down hard and hung on for dear life. How boorish. Да, нормально что-то. We've looked everywhere but here. I hope my memory is right. Ah, yes, we found it. Great, it's barely damaged. Nat wouldn't have expected her old supplies from years ago to have stayed in such good condition. Отлично. You should still check the expiration date for things like rubbing alcohol. If it's expired, it won't be effective. True. Let me check a few bottles. Huh? What's this? This is... Сейчас флешбэкнет, да? This is... something from when I was a child. Уверена? When you were a child? Are you sure? Yes. I remember now. I used to live here. Before the architects took me away, before Madame Cocolia adopted me, I used to live here. You're... an undergrounder? Wait a minute. You're saying that Cocolia, the Supreme Guardian, adopted you? Then... Yes. I'm the successor chosen by the architects. In the future, I will become the guardian who leads Belobog. Why? Why didn't I remember this until now? My
My childhood memories are so blurry. Мало что вспомнить отчетливо. Text said that the guardian successor is selected from among all people in Belobog. The selection process can take anywhere from a few years to a few decades. Ничего себе. During that time, all children of the appropriate age in both the overworld and the underworld will be tested. In the end, only one child deemed as worthy will be chosen. I must have been chosen from among the children here and then taken to the surface. У тебя кучу такую навалили. Orphanage are always coming and going. I never thought that there would have been a future supreme guardian among us. Does Nat know about this? Could she have been keeping it a secret? I don't think she knows. The selection of the successor is done with utmost secrecy. And the child chosen must completely say goodbye to their past. And thus, I became the daughter of Madame Cocolia. My only identity is that of guardian successor. But I'm not good enough. Every day I see Silvermane guards sacrifice their lives in the Fragmentum, but I've never had the resolve to try to change Mother's mind. The underworld has been struggling, but I never tried to help. I didn't even know that it was my own home that had fallen into such a dire state. In the end, I haven't been able to guard anything. How could they have thought that I was worthy to be the successor? Hey, are you done? Huh? Wow. So annoying. What? What? You thought I should feel sorry for you after your little speech? You can hide in your palace while you fuss over your overworld problems. And on the front line, it's not even you who's putting their life in danger. But in the underworld, what do we worry about? If we'll have food for our next meal, or survive to the next week. Even if I am but a small glimmer of light in this world, I must try my best to shine brightly for others. Didn't you say that? Well, if you really want to protect everyone, what are you standing here crying for? Get to it! You're right. You're right. Self-pity doesn't help solve anything. Thank you, Sela. Usually when I feel sorry for myself, I am met with gentle consolation. Never has anyone dared to be tough and make me snap out of it. I'm no good at consoling, but I can hit you on the head a few times, no problem. I can tell that you have a big burden to carry. Why do you force yourself to? As the successor to the Guardian of Belobog, I must always be vigilant of my behavior and thoughts. Yeah, Lady Branya. Miss Future Supreme Guardian comes from the same orphanage as me. Who thought it would be a good idea to put us together, huh? How about I show you around the orphanage a bit more? Unlike you, my memories from when I was little are crystal clear. Okay. I'll indulge in old memories with you for a while. Можем идти. Спасибо. I should let those two be alone for a bit. Ну понял. The only thing left to find is painkillers. I'll see if there's any nearby. Давай. Пускай побудут. А может быть... Oh, it's here. We found it. Thank you, Perkins. Кто тут? Warning. Warning. Danger detected. Whoops. Protect Clara. Initiating active defense mode. Да ты подожди. Don't! Stop! I've seen this person before. He's not bad, right?
Command received. Danger removed. Deactivating active defense mode. This place is dangerous. You should leave. Еще лекарства. Oh, I came here for these painkillers too. There are a lot of people hurt at the vagrant camp. I guess the miners are no different? Here you are. I hope the medicine is of help to you. Mr. Svarog, he's my family. I met Mr. Svarog when I was real little. He took me in and took care of me. I'm really sorry about what happened back in the Great Mine. Mr. Svarog doesn't trust any humans besides me, especially everyone from Wildfire. Почему он нас напал? Mr. Svarog doesn't want to hurt people, but he always follows the calculations of his analysis. He thinks that interaction with humans is inefficient. Wildfire wants everyone to leave the underground, but Mr. Svarog wants everyone to stay here. According to his calculations, the overground is already unsafe. Yes. At least according to Mr. Svarog's calculations. He says that his responsibility is preservation. To do that, he must make decisions that best protect humanity. Ну да. I know that Wildfire wants to talk to Mr. Svarog, but no matter how many times you talk to him, Mr. Svarog won't change his mind. So please trust me. I'll try to persuade Mr. Svarog. Hopefully one day he'll finally listen. Так это когда будет? Clara, what are you doing here? You're Miss Sela from Wildfire. I came here to... Сказывайте себе. Тут уж говорили, ага. Why are you helping the vagrants look for medicine? If they're so great, how could they make a little girl go around running errands for them? No, it's not like that. I wasn't made to do anything. It's just that the living conditions for the vagrants aren't great. There's not even a clinic in their camp. So I wanted to help them out. Also, not all of them are bad people. Everyone just wants to survive. Как и вы. Miss Sela, did this medicine belong to Miss Natasha? Then, can you give me some? The vagrant's injuries are quite serious. I see. Let's split these painkillers then. Really? We don't need to ask Miss Natasha first? If I know Nat, she won't mind. Although, this will make it more difficult for us. She'll understand. She always does. Great. Thank you, Miss Sela. Are you leaving? This old town is too dangerous. We'll accompany you part of the way. It's fine. I have Perkins for company. And I have some more things I need to look for here first. И что же? Understood. Be careful, though. Что нам еще собралась найти? Ладно, это мы получили. А, да? Даже не пришлось этот использовать. Ну ладно. А что такое-то? А, блядь. Metal plates and bandages, rubbing alcohol, painkillers. Great, that's everything. Let's go report to Natasha in Boulder Town. It won't take long to get back. Ага. О, музычка. А чё, как? Телепортироваться или чё? Дайте припасы Наташи. Да и передам, только каким образом? Ага. Есть телепорт, понял. It's getting late. Where to now? Наташа! Nat,
Да. That's our Zila. Nothing if not punctual. Все нашли. Did you find any usable supplies? Все нашли. Oh, let me see. Metal plates, gauze bandages, painkillers, rubbing alcohol. Ah, perfect. That's everything I needed. Хорошо. It's just there are less painkillers than I expected. Did someone break into the storage room? Мы поделились с Кларой. Clara? Да. If she was there too, then I understand. She wants to look after the injured vagrants, right? I think you made the right decision. Still, it means I'm going to have to draw up a detailed dosage plan. Ага. Don't worry, I'll help you. No need. I'll handle the clinic. I assume you three have more important things to be getting on with, right? А какие у нас там еще дела? Waiting, not to mention. Окей. Я забыл поговорить с ним перед годом. Sure they won't mind. They seemed in good spirits. Ну ладно. I bet old Oleg wants to talk about Svarog. We should get going. Sorry, Nat. We'll have to leave the wounded to you. No worries. I hope things go smoothly. Она доступна как персонаж? Сюда. Ну даже, блядь, можно тебе взять. Охуенно. Отлично, просто шикардос, шикардос. Так, ничего, у меня на нее сколько. После использования базовой атаки следующие действия владельца продвигаются вперед. Окей. В начале боя немедленно восстановит 6 энергии всем союзникам. Неплохо. Когда он использует навык и сверхспособности, его исходящее исцеление повышается. Ну ладно. А ну все, да. Ну давай тогда пока вот это. Усилить. Авто. Окей. Возвысить. Так. Качаем немножко. Кстати, тут что-то с прокачкой как-то. Что-то открылось у вас еще во время битв. Вот. Отлично. Так. Так. Нормально, нормально, нормально. Так. А Наташа у нас тоже обычная, да? 4-звездочная получается. Получается. Tired already? Достижение. Я хочу ее в отряд. We didn't get Надо, кстати, ее еще проэтовать, повысить. То она первого левела. Хватит у меня, чтобы ее повысить? А, только до 18-го, до 19-го пока, да? Ну, кстати, тоже не так плохо. Поставили, 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 сделали, сделали. Окей. rest last night. Отряд. А вот вместо кого? Вместо тебя, например? Какую Наташу? Она... Ну-ка добавить... О, да. Она так стреляет, что точно. Так, дай-ка я подробнее. Она у нас изобилие. Так, исцеление. И она чистый урон физик, да? Ага. Ну давай. Вот это у нас есть, в принципе, такой урон. Так что, почему нет? Да, давай, давай так. Так, мне теперь хочу я побочку сходить и выполнить. Подожди, давай-ка мы сначала сюда заглянем. Вот такой обычный. Так, здесь. Здесь. Здесь бы я бы накупил. Это что у нас? Материалы? А мне нужны книги для усиления опыта. Да. Потому что эти я уже все раскупил. Так, тут нам ничего. Тут ничего. Ну и тут пока тоже ничего. Ладно. Все пока, да? А, миссии. О, виртуальная вселенная готова. Погнали.
Побочечки немножко повыполняем, прокачиваемся с левельца. Where to now? Надо чуть-чуть подпрокачиваться. Так, я готов. Официальная версия виртуальной реальности, виртуальной вселенной, забудь. В предыдущей бета-версии мы внесли много изменений, хочешь узнать? Да? Откуда ты соображаешь? Во-первых, Стивен сильно изменил игровой процесс, он сказал, цель каждой фазы стала понятнее, я вот не понимаю, о чем. Я, конечно, гений, но это не значит, что я разбираюсь в играх, так что поверь мне на слово. В этой версии у тебя будет больше свободы действия, можешь менять состав отряда, выбирать разные благословения, появились даже случайные события, из участников получаешь опыт. Наконец появилась новая механика, с ее помощью ты сможешь правдоподобнее изображать Кивили. Окей? Официальная виртуальная. Официальная игра содержит несколько исследуемых миров с возвратной, то есть возрастающей сложностью. Разные сюжетные функции будут открываться постепенно. Завиды будут даваться каждый раз, когда заходишь. Ага. Нажми, чтобы посмотреть награду. Ого! Награда за предыдущие 2 теста находится здесь. Награды обновляются, и очки сбрасываются каждую неделю. А теперь отправляйся в исследование мира 1 и уверен, что найдешь кое-что новое. Погнали. Награды. Неплохие награды. При первом прохождении любого мира получишь дополнительные награды. Используйте зоны, чтобы заработать очки, которые можно обменять. Хорошо? Теперь ты можешь выбрать знакомых, которые присоединятся к твоему отряду, и их способности будут зависеть от того, какими ты видишь этих людей в реальности. Ага. Если все готово, то нажми. Все понял. Так, гарантированно мой перс. Вот этот перс. Девочка. Наташа? Да, Наташа. И... Так, да, и ты, соответственно. Запустить виртуальную вселенную. Исследуя виртуальную вселенную, можно получить космические фрагменты. В начале каждого боя вы получаете 50 фрагментов в подарок. Во время исследования используйте фрагменты, чтобы получить дополнительную помощь. После завершения, по крайней мере, одной из зон виртуальной вселенной, в последнем цикле вы сможете выбрать одно благословение первопроходца при повторном проходе в виртуальную. Ага. 100 космических фрагментов, благословения. Давай вот это. Навыки способности наносят больше урона противникам с заморозкой. Когда персонаж получает щит, персонаж со щитом имеет повышенный крит. Тогда вот это вот, потому что у меня щит никто, по сути, не накладывает. Почти умер. Почти умер. Супер. Супер. Еще не открытые благословения отмечены, чтобы их легче. Ага, понял. Ты будешь получать соответствующие награды, когда откроется справочник. Увеличить силу атак в зависимости от текущего поглощаемого щитами урона. Когда персонаж наносит урон противнику, не имеет небольшой шанс наложить на него статус заморозка. О! Это вот я беру. А то с этими щитами. Так, а что нам? Что тут? Ничего. Разрушаем предмет виртуальной вселенной. Можно случайным образом получить космические фрагменты и восстановить хп и лечить. Понял. Clemency? Never heard of it. Let's go. How about this? Сдуло. Дополнительный урон в зависимости от количества противников, пораженных бонус-атаками. При создании щитов для бонусов понятно.
Чем больше получаем благословения сохранения, тем выше жизнь защиты персонажа. О, неплохо, кстати. Чем больше приколов набираю, тем лучше. Rules are made to be broken. Угу. The truth of life and death. Нифига, он их снул. This sanctuary. Просто одним ударом вынесло. Хорош. Высший опыт. Получаем противник ледяной урон, может распространяться на противников рядом. Урон, наносимый персонажем в течение одной бонусной атаки, постепенно повышается. Ну вот это, кстати, неплохо. Ну, погнали дальше. Зона элиты. Так. А что Наташа, кстати, делает? Ага, окей. Давай сразу. Сразу набросим урона. Step aside. I have. Угу. Угу. Нормально. Time for some sword play. Strike with heart. Так. Так. Выбесишь. О, выбесит, отлично. That'll take more than medicine. Savor the vigor of it. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Классно он хилит, конечно. На атаку нацелился, ну сука. Clemency. Пиздатель. The truth of life and death. Вали его. This sanctuary is but a vision. Хорош. Так, после получения удара персонаж наносит урон дрожжи в соответствии с текущим количеством щитов. После атаки выбранного противника атакующий персонаж наносит урон дрожжи в соответствии с текущим количеством щитов персонажа. После пробития уязвимости противник падает на него. О, это нормально. Так, а что? А, окей, туда ничего. Зона отдыха. Так, ну, никого мне больше не надо, в принципе. Виртуальное исследование появилось около Герта. Раньше мы слышали только ее голос, так что вы настолько несколько странно видите ее появление. Герта смотрит на вас с каменным лицом. Это зона отдыха, где можно провести дыхание в полной опасности виртуальной вселенной. Надеюсь, здесь ты сможешь восстановить здоровье, воскресить свою команду, купить снаряжение и усилить свои благословения. Отстраненно произнесла Грета. Я могу тебе позволить усилить благословение, а что до остальных функций ты можешь найти самостоятельно. Тебя сегодня откликнулась Герта. Как владелица игры я могу сделать твои благословения мощнее или полностью изменить их, но за это мне нужны космические фрагменты, иначе зачем тебе их собирать, верно? Приступим. Давай. Тут можно усилить имеющиеся благословения. Становится еще мощнее после усиления. Ну, конечно, за это придется заплатить. Ну, понятно. Игнорирует шанс сопротивления, если... Кстати, неплохо. Кстати, неплохо. Погнали. О, здоров.
как-то это резко появился, я тебя не заметил. Да. Time for some sword play. Strike with heart. Practice is over. I have no interest in Swords descend. Вырубаем их нахрен. Clemency? Never heard of it. This is our chance. Naughty children, Вали его. you're in bad shape. Застрелен. Увеличивает силу атаки в зависимости от текущего урона. Поглощение щитами урона. Поглощаемого щитами урона. Это у меня вообще нет щитов. Во, вот это. Потому что у меня щитов нет. Так, кто там у нас? Ага. О, хорошо. Хорошо. Так, давай-ка мы вот бамбы шахнем. Агайс. How many of my moves can you block? Blade in flight. Step aside. I have no interest in stoking. Let's make it quick. What about this? Ну, блин, нам осталось-то. Не смей. Не смей. Наносит дополнительный урон в зависимости от количества противников, пораженных бонус атакой. О, пойдет. Ага, нормально. The truth of life and death, revealed in an Ой, instant. хорошо. This sanctuary is but a vision. A one-time enemy. Strike with heart. Clemency? Never heard of it. Нормально. Let's go. Высаживай их. Текст. Rules are made to be broken. Так. Эй, You outstage your welcome. помойку. 12 обезьян и разгневанных мужчин. Молодым персонажем в течение одной бонус эффект постепенно повышается. Так. События. Вы замечаете неказистого мужчину лет 30 в белой рубашке с коричневых брюках с подтяжками. При разговоре его глазки постоянно бегают, как будто ему неловко. Я хотел добавить случайные события, чтобы сделать его поинтереснее, но, похоже, датчик мозговых волн сбит, поэтому теперь события в игре будут немного, как бы это сказать, монотоннее. Приношу извинения, вот что. Насколько монотоннее. Например, вы стараетесь, несмотря на... Старайтесь не смотреть вам в глаза, он старается не смотреть в глаза. Например, сейчас происходит случайное событие. Я написал пару шаблонов, но симуляция не дает импортировать их в игру. При этом в этом случае вы видите следующее. Произнеся эти слова, мужчина исчезает, и на его месте появляется новый текст. Вы столкнулись со случайным событием. Окей. Получить космические фрагменты, получить благословение. Ну да, благословение войду. Персонаж повышает скорость, эффективность пробития уязвимости так повышается. После нажатия заморозки на выбранного противника персонаж восстанавливает энергию. Его неплохо. Да. Вот настолько монотонны будут эти события. С нее сейчас его добавил. Ладно, все ясно. Надеюсь, мы скоро исправим искренне. Брат мужчина, я очень хочу, чтобы вы настроились. Правда, еще раз приношу глубочайшие извинения. Окей.
Встречайте Герту, нужно нас смотрит. Поздравляю, сюда не просто попасть. Не бросает Герта. Если у тебя остались космические фрагменты, ты можешь использовать их здесь для усиления. Твои способности в любом другом месте, они бесполезны. Так. Кстати, бонусный. Покажи противник пораженный бонусный. Чтобы урон противника есть базовый шанс заморозить его. Усилить. Погнали. Элитный, да? А, просто зона босса. Так. Усиление. 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 И врыв. Ваш! Ничего себе. A strong adversary. Help me strike with heart. Practice is over. Swords descend. Хорошо. Хорошо. Let's make it quick. Пойдет. Высаживаем его. Есть пробитие. A one-time enemy. Blade in flight. Step aside. I have no interest in stoking. Хе-хе. Лох. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. I can breathe easy again. The truth Сюда. of life and death, revealed in an instant. Хорошо хилит. It's but a vision. Savor the vigor of it. На, фуфел. Фуфел шмерц. So, how many of my moves can you pull strike? Убьет? Да, убьет. Заводим. Rules are made to be broken. Нормально. Нормально. А, блядь, двое замерзли. Ай. Наташа замерзла. Time for some swordplay. Blade in flight. Practice is over. Swords. Давай, хоть немножко урона нанесем. Да, нет, нормально, 600. О, еще. Time for a shot. Here comes the medicine. Ага. Lemon Sea? Never heard of it. Time now. Ага. Да блин, опять. О, ладно, хоть никто не замерз. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Let's go. Хорошо, на приключение мне очень нравится. Давай, братан. И на добивочку его. Life and death. This sanctuary is but a vision. Падла. Все, минус босс. Отлично. Отлично. Ну как тебе? Иди нафиг. Как тебе официальная версия? Если она кажется тебе слишком простой, то можешь начать исследовать новый мир.
Дима, новые противники будут гораздо сильнее. По данным Крулума, вероятность поиграть в первой битве составит 60%. Но терять тебе нечего, рано или поздно ты справишься. Больше похоже на игру. Наша цель не изменилась, и теперь готовься. Приготовиться к чему? О, еще одна. Хорошо. Окей, сейчас посмотрим, что это за набор такой. Одежды, в смысле реликвий. А ну. Так, ачивка. Даже 2. Ой, подожди, персонажи. Реликвии. А что тогда вот это вот такое? Повышает исходящее исцеление. Что, тоже нет? Так, допустим. Повышает исходящее исцеление. На червой невидимо ставим хоть минуточку. Да. Вот так вот. Отлично. Исцеление на максимум. Так. Ботиночки. Тут все понятно, в принципе. Перчаточки. Понятно. Понятно. Так, здесь мы надели. Сюда. Маска. Окей. Перчатки, да, синие появились. Сменить. И это... Окей. Окей. Так, а тебе обычные боты есть? Нормально, чтобы тоже был сет. Так, только броню надо на синюю переодеть. Здесь все ладно. Тоже все ладно. Окей. Окей. Все. Так, миссии. Ага, погнали к помпому. Телепорт. Пом-пом. Алло. О, нормально. Я, да. Какой у меня уровень освоения? Зачем мне снова не понадобился? Уже плохо разбирается в сообщениях, постоянно все путает. Не забывай заглядывать в экспресс время от времени. Помпом хочет чаще видеться с тобой. Нужно причин, по которой ты хочешь позвать, самое необычное. Оказывался ли ты сбит с толку? Или испытывал затруднения своего пути? Немного. Совершенно нормально. Помпом вспоминаю в таких трудностях в прежние времена. Бодрствовать всю ночь, смотреть на звезды, исследовать. О, как же. Мы, конечно, договорились. Он совсем не может вспомнить, что было раньше. И приятно видеть, что ты не останавливаешься на пути к совершенству. Вот твои награды забирай скорее. О том, что только что было, пожалуйста, никому не рассказывай. Просто не вечай, ага. Миссия завершена. Так. Все, да, пока? Окей. Погнали. Режим отслеживать. Телепортироваться. Полетели. It's getting late. Where to now? Hey, they're finally back. Да. Ты же не предупредил. That's nothing. The unannounced disappearance record holder is right here. Это ты, что ли? Isn't that something to be proud of? It's good to have everyone back together. Let me get straight to it. Давай. Regarding the Stellaron and your predicament in the overworld, your friends have gone over both with me again. The last time I saw Kokolia, she was an impressive young lady. I never thought that after becoming the Guardian. All I can say is that I sympathize with your situation. Rest easy. Wildfire won't go behind your back on this. Your plan sounds a bit like the ravings of a drunken miner, but at least you're offering a road forwards.
We Underworlders haven't had a road to anywhere for a long time now, and you can see how things have become. I'm willing to give you guys a shot. Don't worry, Mr. Oleg. I'll make sure you don't regret it. Ravings of a drunken miner is a little harsh. Maybe it is. But I think we need to set our sights on something a bit more realistic. You guys want to know the whereabouts of the Stellaron. Wildfire wants to remove the restrictions on the Underworld. In other words, Svarog is the target of both our efforts. If we can't deal with the boss, we can't deal with anything. Давайте разберемся с ним. Diplomacy before violence. We should try peaceful communication first. Both your approaches have merit. We would always rather avoid losses and settle matters through peaceful means. But if the situation changes, we must be prepared for armed conflict at a moment's notice. Wildfire has tried many times to make contact with Svarog, without success. He has no intention of engaging with us. With our current strength, it would be incredibly dangerous to use force. Svarog's robots don't fear sacrifice, and I don't want to risk Underworld lives. Things have changed. Your arrival constitutes an external variable for Svarog. I may not have the full picture, but perhaps you guys have an opportunity to sway him. That would be best. Our scheme is coming along nicely, but I fear that Svarog just isn't the swaying type. You'll understand when you get to his territory. Things never run smoothly down here. And what about you, Miss Silvermane? You're the only one here that isn't compelled to do or die with Svarog. I'd like to hear your plan. Oh, the Underworld is still a part of Belobog. If Svarog's existence constitutes a threat to the people here, I will of course stand with you. Excellent. An enlightened answer, young lady. And spoken like a true successor to the guardianship. Seeing as we're all on the same side, there's no reason to delay. Let's go. I've arranged for a guide to take you to Svarog. Погнали. Wildfire's relationship with Svarog has been hostile for a long time now. Accompanying you would only lead to misunderstandings. We'll be nearby, awaiting orders. If things go south, we'll be there in no time. Okay. Mila, perhaps you can take our outsider friends the rest of the way. I'm on it, boss. О, сообщение. Вот, Сампо, мой спаситель, я присоединился с тобой, помоги, все надежды на тебя. Сообщение не было отправлено по пути позже. Не получилось? Видишь, эта штука работает или нет? Как сможешь, приходи ко мне в большую шахту, времени ждет, моя жизнь зависит от тебя. Алло, алло, алло. О, Джулиан. Как это работает, что означает массовая рассылка? Как прислать мне денег? Это функция оплаты. Вау, ты действительно ответил, ты реальный человек. В общем, я Джулиан, главный офицер разведки кротов. Мне нужна помощь, приходи ко мне. Ко входу в большую шахту. Выше бригадира. Поручение. Получить. О, ребятки сходили. Так. Ага. Но я бы вот за этими штуками еще отправил. Так, здесь нужно, что у нас получается? Ты и ты. На 20 часов. Погнали. Так, материалы для синтеза. Ага. Уничтожение разрушителя. Это нам не... Давай материалы для синтеза отправим. Так, нужны у нас, получается, ты и... Подожди, точно. А, ну все, вот вы две. Тоже на 20 часов. И у нас еще одно осталось, да? Давай тогда вот сюда вот отправим. Еще один отряд. Тебя и тебя. А, все, да? А, лимит поручений 2. Все, понял. Так, Battle Pass. Сюда. Купить уровень, а за что? А, нихуя.
Все понял. Так, а что еще? Миссия компаньона. Ну давай, кстати, выполним. Почему нет? Идем. Прокачаемся как раз пока такие. И Наташу надо докачивать. Так, братуха. У меня закончились белоснежные хрустящие леденцы. Привет, Джулиан. Привет, незнакомец. А ты кто? Моя мама сказала, что я не разговаривал с знакомцами. Вместе играли в прятки. Что? А, окей. А какие прятки? Не помню такого. Ты меня с кем-то перепутал. Меня послал Хук Великий Мрак. Да, босс Хук, зачем попался Джулиан 1000 лиц? Ой, я проговорился. Ну ладно, не буду больше тебя разыгрывать. Я Джулиан. Что тебе от меня надо? Разве это не для меня слушать поручений? Так. Юный мастер маскировки. Окей. The boss went to the Great Mine along with her Diggertron. And she refused to let anyone go with her. I feel like she's doing something dangerous. You have to go check on her for us. Хорошо. Fursman is in the mines. It seems like the boss heard some bad news about him and then just ran in there. She even took her Diggertron. Is she preparing for a fight with the vagrants? Oh, there's lots of bad guys in the mines. Miss Natasha said kids ain't allowed to go in. Go check on her for us now. Хорошо. He's Hook's daddy. And he's like a daddy to everyone in the moles. He's like a great person. Что, не переживай. Сокровище старого бригадира. А где? Понял? Ой. Ага. Так. Не то. Поверху надо. Роботики. На, сука. Хорош. Practice is over. Мгм. Нормально. Ну, зараза. Time for a shot. All better now? I can breathe easy again. Да, все хорошо. Past victories don't guarantee future ones. О, еще один. Фух. Я думал, промазал. Хорошо, что нет. Time for some sword play. Blade in flight. Вырубаем. Let's make it quick. Вырубаем. Rules are made to be broken. Ага. Все в помойку. Так, а что тут у вас? Мне не туда. Мне не туда, мне вот сюда. А, вон они. Так, секунду. Вещалочка тут вылезла. Уберу ее, пожалуй. Calm down, calm down. We're all here to work for a living.
Why not sit down and talk it out? Ну, Save it. We treated you as our leader, but look how you treated us. Such a rat. You sold the intel about the vein to Antonia, but we discovered it first. Now it's the mine, and we have to work for those guys. Traitor! Well, nothing to say for yourself, huh? So you admit that you sold the intel to the mining team? Go away, you brutes! Don't bully my daddy! Oh, little hook? Oh, no, you have it wrong. It's your daddy who bullied us first. Daddy? Yes, I told Antonia about the vein, but I was the first one to discover it. I have the right to do anything with it. It's only because you have that detector. Let's see who's boss when we take it from you. Back off. I was thinking about the bigger picture when I did that. Unlike you all who just look for trouble every day. Well, I think someone needs to teach you a lesson. Guys, get him. You'll never lay a finger on Daddy without не с места. come and help Hook. Another punching bag? Fine by me. I'll kick all your butt. Давай, попробуй. Попробуй, братан, попробуй. It's too late to repent. Так, один надиратель уже готов. The truth of life and death, revealed in this sanctuary, is but a vision. Нормально, пол хп вынес. Чу! Слабак. You're in bad shape. Бам, взорвался. Just a few scratches. How about you, Hook? Don't worry about me. I have Diggertron. No one can hurt me. Good. That's good. And you, young man, are you hurt? Thank you for your help. Да, не за что. Don't be afraid, young man. Your injury isn't fatal. I remember. You are the outsiders Natasha mentioned before, right? I heard that you helped resolve some conflicts around the mines when you arrived. And again today, when you saved my life. Да, The ерунда. conflicts between the vagrants and the mining team have lasted for quite a long time. Even if you have just temporarily mitigated our... Daddy, let's go to the old witch's clinic. You're serious? Старой ведьме. But the vein detector that rapscallion was after, somebody already stole it from me. I need to keep searching. Otherwise... Никто не будет старик переживать за себя. It's just a tool. I guess I should let it go. Вот-вот. Иди, не выебывайся. Так, что тут еще? Опять он тут спит. Этот пик. Так, нет, дай-ка вот сюда выйду. Я тут не бегал. Да, не бегал. Поэтому посмотрим, что здесь есть. It's too late to repent. Practice is over. Swords descend. О! Видно, морозочка подъехала. Rules are made to be broken. Шо? Да за шо? Naughty children, don't listen. All better now? So, how many of my moves can you Бам-бам-бам-бам. Заморозочка. Хорош.
О, сколько всего дали. Чего собрать? А, книга. Сундучочек. Ага. Ага. Так, а здесь я уже бегал, да, видимо? Да, здесь я уже был. Так, давай достижения возьмем. Так, потом я хотел посмотреть, что у меня по этих, сколько билетов у меня. Все куплены. Где? Прыжок. 0 золотых и 4 обычных. Ага. Ну, купим до 10. Купим до 10. Так, а где? А, сюда. Клиника. I've taken care of your wounds. I'm running short on medical supplies these days, though, so behave yourselves and stay away from trouble. Но... Don't pretend you didn't hear that, Hook. I'm talking to you. Wasn't the one that caused trouble? It was those bad guys. We were just defending ourselves. And ask him. See? You are gonna spoil that kid. That's enough for now. I'll say this one last time, Hook. If you cause any trouble again, I'll take Diggertron away. Do you understand? Hook understands. The boss of the moles should stick to her word. I have patients to take care of. See you later. Thank you again. If it weren't for you and Dr. Natasha, Hook and I probably would have been in big trouble. Так. Well, a few days ago, I found a geomarrow vein using a vein detector, and I sold this info to Antonia, a supervisor of the mining team. Then, those vagrants heard about it and accused me of being a traitor. They believe that since I'm also a vagrant who came from another mine and ended up in here for a living, I should naturally be on their side. The mining team could not agree with that, of course. I'm just too old for this. Are we short on money? Why did you do that? My poor child. Daddy is old now. Who knows how long I can stay by your side? I have to start preparing for your future. People say I'm selfish, think I'm a traitor. But it doesn't matter to me. All you need to know is when I'm gone, you will have the money to take care of yourself and survive on your own. Daddy. Forget about it. Since I've got the money from the mining team, I have nothing to complain about now. It's just a shame that I lost my vein detector. It was indeed a treasure. I guess so. It's an ancient relic that can detect geomarrow veins. It's very rare. I haven't seen a second one in my life. Okay. I often carried it around looking for a new claim. I suppose some villains must have taken notice. Anyway, I guess I don't need the detector anymore. The less trouble, the better. I shouldn't care who stole my device. Hook seems to be giving me a look like, I want to talk to you outside the clinic now. So that's why people call eyes the windows to the soul. Все понял, блядь. Wait! Hook needs you to help with something. Well, I haven't said what we're gonna do, but that's the spirit. You truly are an honorary member of the moles. That detector is Daddy's treasure, so I gotta get it back. You'll help me, won't you?
Подожди. А, окей. Показалося. All right then. I'll be waiting for you at the shelter in the mine, big brother. I mean, see ya. Диана. Ага. Too slow, honorary member of the Извините. here before a hug. Let me introduce you to Sweta. She is Daddy's most trusted miner. Света? Not at all. Mr. Fursman trusts every vagrant and every one of us. Сколько здесь русских имен, капец. But after what happened over at that geomarrow vein, the atmosphere at the shelter became a bit tense. I'm here to find Daddy's treasure, his vein detector. I heard that someone stole it. Is that true? Well, I would guess that's probably true. After the conflict in the mine, Wildfire gathered everyone out of the shelter and took a head count to check on the wounded. 4 people were not there. When we returned to the shelter, Mr. Fursman's detector was gone. We searched all around the shelter but found nothing. I guess one of those 4 people was the thief. Okay. Yes. The shelter was usually crowded, so thieves would have had a hard time stealing things when everyone was around. We vagrants have our dignity too. I'm sure we will catch the thief, but... But... what? Actually, we've already asked those 4 suspects about it. They all claim to not have stolen anything. Of course, we could never expect thieves to confess and turn themselves in, right? In my opinion, one of those 4 was lying. I agree. All 4 suspects are at the shelter. If you're feeling confident, why not give it a try? Maybe you can determine who the thief is. Okay. Adults are so dishonest. Hook's gonna question them one by one. Мадам. Did you see Daddy's detector? Yes. Nope. I'm no thief. Really? Then you better answer our questions honestly. Ask away. Let's not waste time. Что ты делал в момент совершения преступления? Spacing out. Didn't notice anything. Что ты думаешь о господине? But a bit of a cheapskate. Ты видел детектор? What detector? Hey, would you mind talking more nicely? What? I always talk like this. I don't feel like she's the thief. Пока рано делать выводы. Ты, сука, украл. Hook? What's the matter? Did you steal Daddy's detector? What? Oh, if I'd known I would become a suspect, I wouldn't have gone out at that time. How foolish of me. Совсем просто зададим пару вопросов. To answer a few questions. Okay. Ask away. It would be good to clear myself of suspicion. Что ты делал? Nothing special. I just went out to get some fresh air. Oh dear, oh dear. I know that's a lame alibi, but I swear it's the truth. Mr. Firstman, he's a good person. Though... Oh, never mind. Okay. No, no. I must sound very suspicious, but I really didn't do anything. You have to believe me. Detector? No, I haven't seen anything, and I don't know anything. Is that all the questions you have? Have I proven my innocence? Yes. Oh dear. Oh. Паникер. Did you steal Daddy's detector? What? How could you say that? You're gonna make me angry. Так. You know what a businessman values the most? Reputation. If your slander ruins my reputation and harms my business, you'll pay for that. Well, then answer our questions. I have the right to remain silent. Так. I
withhold my opinion toward this. No comment. Ugh, you would... I'll give you one more chance. Think carefully and give your answer to Diggertron this time. Seen all sorts of things in my life. Why would I be afraid of you two little rascals? Here, how about we make a deal? I'll tell you what I know in exchange for a small intel service fee. Hey, I like your style. Customers who don't fuss over the price are the best. So what do you want to know? Ask away. I went into town to restock. Nothing out of the ordinary, right? I restock on a regular basis, everyone knows that. I was wondering why there was nobody at the shelter. Fursman is an old customer of mine. He's pretty nice to me, though we are not so close. As to what he did about that Geomero van, it was kind of unethical. We're all neighbors. We've known each other for a long time. But he sold out to the other side and left his own people out to dry. I really can't agree with that. Look, the cook is definitely the thief, I'm sure about that. I value my reputation more than anything, so you can trust me. In my line of work, I've learned to read people. Something's definitely fishy with that cook. I could tell from the start. If you don't believe me, just ask anyone. Окей. И последний набор. Well, well, well. What's this? Playing detective, are we? Spill it! Did you steal my daddy's detector? You little brat. How dare you label me a thief? Someone needs to give you a good lesson on manners. I'm an honest and decent man. I'd never do such a shady thing. Anyone can say that. If you really didn't steal anything, then just answer our questions. Oh, you have a temper, huh? All right, I'll spare a couple minutes for your little detective game. I'm a cook. What else would I be doing? Don't you notice the smoky cooking smell all over me? It's just that I happened to be out shopping for ingredients at that time. Otherwise, who'd want anything to do with this kind of thing? Yeah. That old Fursman was kind to me. When we were at Rivet Town, he put me in charge of the whole mining team's food supply. And it's because I trusted him that I came to this mine with him. I mean, I didn't expect he would take that money for himself. Anyway, he found that Geomero vein by himself, so I won't blame him for not sharing. But you know, what he did was not like the old Fursman I knew. Well, I don't want to be a snitch, but out of my respect for Fursman, I'll tell you a secret. The helper over there, I saw him sneak into Fursman's tent and come out holding a box. See? Isn't he the most suspicious one? Тебе решать. I don't care if you believe me or not. I've told you all I know. Now leave me alone if you don't have any more questions. I'm busy. Окей. Look, the head is spinning. Do you remember everything they said? Don't worry, I've written it all down for you. Remember, among these 4 people, only the real thief would lie. The cook said the helper did it. The tailor said it wasn't her. The merchant said it was the cook, and the helper said it wasn't him. So, do you know who the culprit is? Yeah. Так. Повар сказала, что это портниха, что это помощник. Портниха, что она этого не делала. Да, я хуй знает. I think the cook and merchant are the most suspicious. My gut tells me that one of them is the culprit. But don't worry. Even if you choose the wrong one, Pitch Dark Hook the Great has other ways to uncover the truth. Right. We have other methods besides deductive reasoning to find out who the true thief is. Let's just examine what they've said first to decide. Давай, давай. The cook said the helper did it. The tailor said it wasn't her. The merchant said it was the cook, and the helper. Да фиг знает, давай, повар. I don't know why, but I'll trust your judgment. Come on, let's go accuse. И предъявлять объявление. Ой, объявление, говорю, обвинение. Ну, пойдем.
Угадали, да? Me, I saw him running out in quite a panic. Угадали. That guy has to be guilty. Where is he running off to? Спешит продать награбленное. I saw Mr. Sampo on the way to the mine when I came here. Так. Follow Hook? Mr. Sampo should be that away. Mr. Погнали. Sampo's always at А, the просто с wedding тобой. hanging Ну, around пойдем, with пойдем. Natasha. Hook thought he was really sick or something. He's working with the thief. Then he's also a bad guy. Здорово. Friend, are you serious? This device is quite rare. Are you really willing to sell it to me at such a low price? No, now why are you making this so complicated? Do you want it or not? Just tell me. You two stop right there. Pitch Dark Hook the Great has arrived. Oh boy, I knew it was too good to be true. I gotta make this clear. I have nothing to do with this fella. You have to trust me. Miss Hook, please, don't point that thing at me. It's scary. Hey, how can you sell me out like that? We had a deal. You stole Daddy's treasure. Diggertron will not spare you. This is all that old Bursman's fault. Just because he has this device I'm holding, he can make a fortune. It's not fair. Well, it seems you guys have some issues to sort out, so maybe I should leave. Ну, да, в принципе, ладно, ступай. What kind of a reason are you looking for? With the underworld in such a sad state, how are we supposed to survive if we don't resort to robbing? Anyway, I got the device now. Come take it. А, на нехуй делать. Diggertron, get ready. А, вот так вот, да? Swordplay. Strike with heart. It's too late to repent. This is our chance. What about this? That'll take more than nap time. Пойдет. The truth Ау. of life and death, revealed in an instant. Не вздумай. Sanctuary. It's but a vision. Не вздумай, робот. Blade in flight. You sure talk tough for someone who can't fight. Come on, hand the detector over to Hook. Oh, Daddy's treasure! It's broken! Еще можно демонтировать. Hey, now this is Sampo's time to shine. Еще здесь. Of course. I wouldn't want to miss out on seeing you and Miss Hook's acts of heroism, would I? Listen. There's a fellow in Bouldertown they call Balloway the Miner's Lamp. He's an appraiser. Although he claims that he doesn't do appraisals anymore for ancient relics, he actually still does a bit behind the scenes for ones that are of especially high value. I think this device of yours is probably worth a lot. It might be a good idea to try your luck with Balloway. Here's a trick. First, pretend that you want to sell it for a low price, then wait for him to excitedly fix the device for you. After it's fixed, tell him you changed your mind and you want to keep it for yourself. This business tactic is what I call a bait and switch. Pretty clever. Balloway the Miner's Lamp. Got it. Thanks, Mr. Sampo. Let's go into town to find him. Have a safe trip. Ну, погнали. О, как близко. Подожди, как не телепорт. Хотел сказать, как близко телепорт находится. Getting late. Where to now? О, тут еще миссия есть. Персонаж больше представляет услуги по оценке выявления, есть все продуманности, пожалуйста, уходите. Вы решили не мешать? Эй, погоди-ка. Это ты из другого мира, о тебе все говорят. Неудивительно, что ты меня не знаешь, неловко вышло, прости. Меня зовут Балауэй. Я эксперт по оценке древних реликвий. Знакомый называет меня шахтерской лампой. Приятно познакомиться.
Значит так, с сегодняшнего дня я былой шофер с Колумба прекращаю предоставлять услуги по оценке. Долго объяснять. Взгляни-ка на это объявление. Или тут по другому делу. I'm already retired from appraising ancient relics, so unless this detector is some kind of precious treasure... Oh, look at this! The detector's probe broke off. Can you fix it? Ho ho, this certainly is a rare relic. Let me take a closer look. Пожалуйста. Yes, look extra close. You have to help Hook fix it. This device... I've been in the business for a long time, but never have I seen an ancient relic like this one before. I think this is probably beyond repair. But still, it is a rare treasure. Even... Так, расскажи мне больше об этом устройстве, его можно продать. The detector's probe is gone. It's like searching for something without eyes or ears. Who's going to want a pile of junk? I don't believe any other stores will buy it off you. Come on, I'll give you a number. Так, пусть Форсман решает, что с ним делать. All right then. Let's go. Ага. Where have you been, Hook? I was just about to go looking for you. Come on, let's go home. I'll cook some salt-baked rock crabs for you. What's wrong with this kid? Vein detector? The one I lost? Big Brother and Hook helped Daddy catch the thief that stole it. But Daddy's detector is broken. It's all my fault. So it was stolen. You're not hurt, are you, Hook? I'm fine. Daddy, can you see if your detector still works? The geomarrow probe is damaged. I'm afraid this thing won't work anymore. I'm sorry, Daddy. I didn't help one bit. What are you apologizing for? Thank you so much for looking out for me, Hook. But Daddy's treasure... Don't cry, Hook. Daddy's true treasure has been here all along. It was never lost or broken. Even you know what it is? The detector helped me find lots of geomarrow veins, and it saved the mining team a lot of money. In that respect, it was a very good thing. But at the end of the day, the detector is just a tool. A true treasure must have irreplaceable importance to someone. Hook doesn't really understand. It's okay. I'm saying some things that might seem strange, but you will understand someday. So, the treasure Daddy's talking about Is still happily running and jumping around. Daddy! You're not allowed to see Hook cry! No way! Ладно, ладно. Как скажешь. Так, отлично. Нифига кредитов насыпал. Настроение уже 19-й. Так, теперь вот это вот. Ага. Что тут, кому тут? Ага, сэмпа. Я очень надеюсь, что ты придешь выполнить мою просьбу, у нас такие хорошие отношения. А ты не позволишь друг другу строить, так ведь? Что? Пессимистичный первопроходец. Ой, да ладно. Есть, да.
Для довольных людей нет ничего дороже взаимного доверия. Так с чего бы мне относиться к тебе как к роботу? Я бы себе подобного никогда не позволил. Просто сделай мне одолжение. Я начал бизнес по сдаче аренды инструментов для добычи руды в районе шахты и потерял несколько важных инструментов. Я хотел бы, чтобы ты мог где их найти. Для тебя это расходник, верно? Я должен эти инструменты довольно кругленькую сумму, их трудно достать, но я не из-за денег перебиваю. Главное то, чтобы некоторые могут заработать и прокормить свои семьи, только арендуя оборудование. Ладно. Короче говоря, в районе добычи произошла серия мелких происшествий, которые вызвали полную неразбериху. Все инструменты, что я купил за большие деньги, были утеряны. Это выводит меня из себя. Так вот вышло, что недавно один заказчик забронировал у меня комплект снаряжения. Понятное дело, что мне надо самому отправить на поиски, но ситуация в этом районе сложная. Я услышал, что там кое-где появились монстры. Эх, обычные люди вроде меня не смогут близко туда подбираться. Я подумал о твоих экстраординарных способностях и связях, поэтому хочу попросить тебя об одолжении, отправиться на поиски утерянного снаряжения. В таких вещах ты преуспеешь больше, чем я. Я подумать, всего я потерял 3 грунтовых инструмента. Искать их, конечно, хлопотно, но если ты сможешь помочь мне найти все 3, я дам сверхсекретную карту сокровищ. Как ты такое? Разве не привлекательное предложение? Да. Чистая правда, я всегда веду дела предельно честно. Не дайся одному всяким наговорщикам, они все просто завидуют мне, ведь я очень хорошо зарабатываю. По правилам, для работы в шахте бригада должна располагать набором снаряжения из 3 инструментов. Братец, пожалуйста, введи мое положение. Слишком много у меня на это времени. Могу найти только один, если не подходит, то сделать не будет. Я не смогу работать, если у меня будет только один инструмент. Давай обсудим еще раз. Сотрудничество со мной точно не пойдет в убыток. Давай так, ты найдешь, ты мне поможешь найти 2 инструмента, а я отдаю тебе карту по рукам. Что за эти инструменты? Что ж, придется еще раскошелиться или давать его шоферу, которые в отпуске. Хотя я не знаю, кто сейчас в отпуске. Я знал, что, кстати, не поможешь, видно, хорошо, хватит после болтовни. Подожди, я посмотрю список инструментов, механическая кирка с тепловым приводом. Мальчик сказал, что потерял ее, когда направлялся с работы домой. Полагаю, это был где-то здесь. Этот инструмент будет легко отыскать. Другой инструмент — это индивидуальная розовая каска. С ней дело стоит немного сложнее. Похоже, ее стащил какие-то бродяги. Пожалуйста, не способ вернуть пропажу. Только эти 2, как и договорились. Благодарю за помощь и иметь с тобой дело с удовольствием. Так, а что там такое? Ачивка, да. Так, хорошо. Ну, помчали. Подожди. Вот теперь можно начинать. Хорош. How many of my moves can you block? Blade in flight! Practice is over. Swords descend! Полетели. Ледяное. Я этого дурака убью. Let's make it quick. What about this? Nap time. На, сука. Time for some sword play. Отлично. So, how many of my moves can you block? Rules are made to be broken. Yep. You outstayed your welcome. The truth of life and death, revealed in this sanctuary. Sufficient. Time for some sword play. Strike with heart. Хорошо. Clemency? Never heard of you.
Хорошо. Развалить слабаков. Story in your own way. А базарить? Почему? Почему не приветствуешь меня, как подавай? Ты знаешь, это здешние правила? Вот слушай, что ты прям крутой, отнимаешь чужие каски. В смысле, отнимаю, я подобрал одну из земли. А здесь какая-то каска сампа. Самкамба? Я даже не знаю, кто это. Не пытайся меня угрожать. Это моя территория, так что держись от меня подальше. А, я понял, нравишься на драп. Прям смотрю, тебе не имется. Ну, ты сам захотел, чел. Ты сам захотел. За язык тебя никто не тянул. That'll take more. Savor the video. Just a scratch. Да, нормально. Practice is over. Swords descend. Let's go. Nap time. Нормально. Так, я сейчас хочу... The end of the story in your Ну, касочку сюда. Хочу Наташу сейчас поменять все-таки. Она пока что мне не особо нужна. Я думаю, поставлю эту девочку. Куколка, которая... Её. Так, подробнее. Реликвии. Все нормально. Так, что-то я еще хотел. Что хотел? Забыл нахрен. О, возвысить. Ага, ой. Ик. Ик. Все. Все ок. Хочу добавить. Сюда. Ебой. Топливо. Что с топливом? Энергию освоения. Энергию освоения. Подожди, инвентарь. Где это топливо? Вот он. Источник награды за убой. А, вот это энергия освоения. Все понял. Ну все понял. А и выхилиться нет. А, о, нормально, выхилимся. А, нет, это я уже закрывал. А, о, да. Нормально. Посмотреть. Кстати, какие-то инструменты, содержимые на земле, это вероятно результат того, что шахтеры годами получили свои инструменты с работы домой. Здесь все заставлено завалены инструментами, и этой кучей сложно сразу распознать кирку, похожую на скалу правды. Механическая кирка с топливным приводом. Блять, она прямо около тебя лежала. Ты быстро вернулся, и так тебе удалось найти инструменты. Да. Вот эта эффективность. Во всем подземелье даже с лампой на геосущности мне не удалось бы найти никого лучше тебя. Но позволь мне все равно проверить. Нужно быть что инструменты именно те, что я ищу. Это просто формальность. Успокойся, как я уже объяснил, я имею в виду со всеми
Я веду дела со всеми одинаково, даже верховный хранитель не исключение. Ну, держи. Верняк, это точно те самые инструменты, которые я искал. Держи, используй карту сокровищ, сумма. Еще указатели, тебя точно ждет приятный сюрприз. Выглядит как настоящий, но только вызывает подозрение. Можно болтать чепуху. Я стащил эту карту у шахтера, она точно настоящая. Спокойно, все сокровища подземелья выглядит именно так, как это. Это точно не подделка, просто подозрение. Ладно. Иди уже на поиски сокровища, жду тебя хороших новостей. Найдите сокровища. Нажмите на кнопку снизу, чтобы посмотреть карту сокровища. Чё? На какую кнопку снизу? Да. Вот здесь, да, получается? Угу. Значит, мне надо прям обходить. Так, это мне тут... Да. Дальше. Ага. Где-то должно быть тут. Что? Противодымная маска? Тут еще надпись пик. Опять этот парень. Продуваешь инструмент, пик, комплект всех предметов. Блин, сам опять меня надул. Ворыга, я сейчас же пойду к нему. Сведу с ним счеты. Типа третий последний инструмент. Который нужен был. Сукан. Подожди, к нему телепортироваться можно. Да. Что бежать-то? Ты уже вернулся? Как проходят поиски? Это и есть сокровище? Ты нашел что-нибудь? Покажи, я тебе объясню. Сам подумаю, ведь набор 40 инструментов это и есть настоящий клад для любого шахтера, который можно получить. Орудуя этим снаряжением по стоимости точно приходит любое изготовление сокровища. Я гомонись, успокойся, не надо так бурно реагировать. Давай сначала это обсудим. Почему будет на толп выйти? Можешь сначала моим делом закончить. У меня тут размена, и я не засну, пока не получу в руки свои инструменты. Ну серьезно, а как я без них смогу работать на шахте? Пославься, смотри, какой красавец принес твои инструменты, я прав? Я уже должен спать тебя, пик. О, это ты, чужак, посланный доктором Наташей. Спасибо большое. Без тебя, боюсь, я не смогу спать спокойно еще весь ближайший месяц. Что, такой двое давно знакомы? Если бы я знал об этом раньше, я бы не тратил столько усилий на то, чтобы опять наколоть. Видишь, братец Пик, как сам поможет не сделать то, что обещал. Ладно, бери маску. Теперь все 3 инструмента у тебя. И плата за поиски вещей должна быть включена в мои генские. Но раз мы такие хорошие друзья, на этот раз я возьму с тебя всего лишь 30%. Всего лишь на 30% больше, согласен? 30%? Я сейчас построю, если у меня мелочь. Вы сговорились, чтобы меня надрить? Ой, не говорить, а просто объяснить. Я не врал о бизнесе по аренде инструментов, я искал новые возможности по его развитию. И узнал, что Пик работает в большой шахте только 1 день в неделю. Что значит работает только 1 день? Я еще занимаюсь бизнесом, график 1 на 3. 1 день работаешь, 3 отдыхаешь. Залог моей эффективной работы. Ну так вот, если он не работает, вернее, в перерывах между работой, инструменты простаивают, и тогда мне пришла в голову идея, почему бы не сдавать инструменты таких шахтеров в аренду, чтобы все могли зарабатывать. Прав самбо, у тебя есть деловая хватка. Как только эта схема озарила меня, я узнал, что этот Олаф умудрился все 3 драгоценных инструмента потерять. Потом, не забывай, я бизнесмен, а не мусорщик. Копаться в мусоре это не для меня. Когда я подумал о тебе. Все, теперь я могу тебя избить.
Ну, остынь, слушай, у меня есть настоящая карта сокровищ. Я ее бережно хранил. Видишь ли, у предыдущего владельца этой карты была довольно трагическая судьба. Был один пожилой шахтер, который предал всех своих друзей, только чтобы заполучить эту карту. К сожалению, вскоре после того дочь одного из преданных им друзей пришла отомстить и убила его. Я припоминаю, как коллега рассказывал похожую историю, но я никак не ожидал, что эта карта сокровища окажется у тебя. А ты не такой. Не льсти мне. У меня просто есть дар к ведению бизнеса, только и всего. Теперь ты не доверяешь, если это очередной болтать, давай ее сюда. Когда ты не угрожаешь мне, готовьте отдать тебе все. На этом все. Пик получил обратный инструмент, мой бизнес работает, а у тебя есть карта сокровищ. Просто тройную бомбу, верно? Я чувствую, что это не так, но звучит очень разумно. Сам у тебя хороший котелок, хорошо котелок варит. А теперь, если ты не возражаешь, я бы хотел кое-что конфиденциально обсудить. Дико. Чего что ждешь? Направляйся на поиски сокровища. Настоящая карта сокровищ. Ага. Чуть не завтыкал. Time for some swordplay. Blade in flight. Time to twirl. Step aside. I have no... Let's make it quick. Rules are made to be broken. Ага. Ващ. Отлично. Отлично. Получи, сука. -1. +2. Victory by the blade. Так, ну и где оно должно быть? Не тут, что ли? А вот этот лифт работает? О, ура. Окей. Окей. Значит, где-то здесь. А, о. Ага. Все, ладно, не наебал. Верю, верю. Не наебал. Так, что у нас там по миссии? Основная теперь, да? Отслеживать. Подвижном уровне исследования. 19-й. Построение, точнее. It's getting late. Where to now? Так, работник бакалеи. Старший. Тоже какая-то миссия у нее. Hook? You. This I really wasn't expecting. The moles are a part of wildfire. That's right. It's me, Pitch Dark Hook the Great. What do you want? Kiddo, I think there's been a misunderstanding. I will be your guide, friends, by order of Chief Oleg. Охуеть. Sam a little upset at the thought of you choosing a Чеш светом. over your old buddy Sampo. А? Ага. All right, don't get started. But I want to ask you something. Everyone in Wildfire knows the location of Svarog's lair. Why do we need you as a guide? My specialty's in the field, perhaps. Wildfire may know where the base is,
But have they ever been inside? You've been inside? No. But I felt my way around the outside and picked up more than a few clues. I can help you. You have my word. Окей. Hey, what are you trying to say? Name me someone above or below ground that walks the talk like Sempo Koski. My legacy will prove that Sempo Koski was nothing but a willing and devoted servant of... Да-да. Oh, enough. Jeez, we believe you, okay? Show us the way already. Great. Stay close. Stay close. Ну, давай. Sampo, are we there yet? Do you have to ask every other minute? This is Svarog's lair? I thought it'd be cold and lifeless. Turns out it's pretty busy. Ну да. Many vagrants are staying here temporarily. Their homes were overrun by monsters. Isn't it dangerous for them to make camp right under Svarog's metal nose? Ну, видимо, нормально. No. Svarog may be ruthless, but he never attacks without reason. For those with no home, this is actually a safe place to be. If I hadn't moved away when I did, I'd probably be where they are right now. Окей. Окей. Это мы берем. Так, а тут у нас что? Ага. Хорошо. Хорошо. Опыт освоения. Сюда. 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 Так. Блин, сколько что-то у роботов. Так. What a heavy gate. Okay, watch this. Open sesame! Is that a secret code or something? It's an imaginary password that children like to use. And I don't think it's going to be of much use. Вот. I was just about to get into those before Miss March's colorful attempt. Luckily for us, I've already figured out the mechanism for this game. They don't just let any Joe Schmo in and out of Boss Svarog's territory. I mean, if you want to see the big cheese himself, you need certification. Certification? Correct. Only prospectors with the right certification can get in or out. These prospectors collect mechanical remnants from all over the underground and then bring them to Svarog for him to repair. Honestly, it's a very profitable little venture. If only I'd beaten them to it. They'd be calling me Sempo Boski by now. Time out. Where do we get this certification? Oh, that's simple. You see the robots over by the vagrants? They're all Svarog scouts. Every one of them is commanded to maintain order here. Apart from them keeping a watchful eye on these hooligans, another one of their duties is processing. Anyone who wants to become a prospector has to pass a test from these walking stoplights first. Not a clue. I never had the urge to go on a Svarog suicide mission before. You guys are the ones that want in. Why not go and ask the robots? Окей. Feels like the people А что, типа... here are all under the supervision of robots. This would be unthinkable. This has to be one of them, right? It looks so lame. Is it even awake in there? Maybe it's broken down. Beep boop. That scared me. Protocol. Initiating. Scanning. Verifying. Certification failure. Subject has yet to obtain access permissions. Launching processing. Are we starting now? Launching stage 1 processing. Please listen to the following question. Окей. Who is the reigning champion of the internal combustion engine wrap tournament? Как турнира, блядь. Infernal construction what now? How would we know anything about that? Sampo, do you know the answer?
Sampo Koski always knows that. Wait, what did it say again? Aren't you supposed to be dependable? Well, I don't know everything. Sometimes you gotta ask around if you want to know the answer. Don't panic. Let's listen in to what the vagrants are talking about. Please answer the following question. Who is the reigning champion of... Correct answer. Whoa! Is that a lucky guess? Did you go to a music festival without us? Ну, естественно. Certification result. Success. Requisite certifications remaining. 2. Окей. Please extend your right hand. My Окей. hand? Here you go. Why is this part of the... hey, ow, ow, ow! So this is the certification mark? А, окей. Only 2 more steps to go. Let's move. Так. Protocol. Так. Initiating. Scanning. I'm so sick of repeating this. Huh? What did this bucket of bolts just say? Seems like this one's got a temper. Let's get this over with. Did you get your first certification? You mean Done. here? Yeah, whatever. Here comes your question. Riddle me this. A microcrystalline unit should be connected to which component? Микрокристаллический. Huh? Lucky guess. Now I have to do this again. Put your О, hand down. опять угадал, мол. Марш, притяни руку. Me again? It hurts, you know. Huh? Давай, давай. There, 1 step left. Now get out of here and leave. Get out of here. Ой. Не туда. Надо же. 2 раза угадал. Whatever the case, we'll need it to identify our certification. There's something wrong. Protocol. Initialization failure. Not encouraged. System Не понял. restoration failure. Core module damaged. External threat elimination activated. Finally, no more racking our brains. This rust bucket's about to... Окей. Окей. Так тоже можно. Blade in flight! Clemency? Never. Time to twirl! The truth of life. Так можно тоже. Revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Хорошо. Time to twirl! This is our chance. Хорошо. Time to twirl! Ня. Learn how to behave now. Let me try and reset its system. Давай. Certification system online. Oh, what? How come it hurt even more than the other 2? Get in now, right? Да. Sparog certification. This better work. Пошли попробуем. Должно сработать. Опа. Вот это я мимо прошел. Мой. See, not so bad having Sampo on the team after all. Yeah. I'll commend you to the chief. No need to waste your time. Right. Well, let me issue a warning now. Everything from here on out. Now to set the record straight with Sparog. Did anyone hear what I just said? Нормально, всё нормально. Gate? It looks like this gate has a more complicated structure than the last one. Да? Sampo, what is this? Huh? Sampo? Oh, where did he run off to? He was just here a second ago. This isn't the first time. It's that same type of robot
robot again. Ugh, please don't tell me there's another round of... Visitors for Svarog detected. Protocol initiating. Кто хороший мальчик, на наше разрешение, мы просто хотим видеть. Осторожно, кто знает, какие трюки у него припасены. Давай так. Oh, good plan. Treat the robots like guard dogs. How is that going to improve our chance? Certification failure. Request rejected. Visitors must declare. А, от Клары? Oh, the girl we saw in the Great Mine? We need to get permissions from her? What's she got to do with this? Она из семьи. Family. Don't trouble yourself about it. We need to find her. I don't know if this will work, but it's worth a try. Where is Clara right now? Obtaining audio data. Please. The energy core's bearing component is broken. If we don't repair it soon, the settlement will be pitch black. Timmy, I'm going back to Rivet Town. Maybe I can recover some usable components. You need to guard the gate while I'm... Recording recovery complete. Resuming execution of Clara's command. She went back? We were just there. Wait, you guys went sightseeing in another town? It wasn't as fun as you think. Indeed. And that little girl heading into the Fragmentum all by herself. Her strength belies her appearance. You don't look so tough yourself. Well, let's find her. Svarog's not going. Окей. This is a big town. Where should we start? Claire said she was going to find components, right? Окей. Let's start with Nat's storage room. Ну, пойдем. Здорово, бродяги. Я пришел. Time for some sword play. Strike with heart. Time to twirl. О, отлично. Late to times now. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? It's all yours. Time to twirl. Гаси их потихонечку. How many of my moves, Blade? In flight. Time to twirl. Clemency? Ага. Как лохов. Ворвался. Так. Ага. Ага. Ой, хорошо. Ну и заканчиваем. Кайфуй. Reach the end of the story in your own way. Так, посмотрим, что здесь. Тут сундук был в прошлый раз. Уже нету. Уже нету. Так. Смотреть. Isn't this the robot that was following Clara around? Those can openers all look the same. Shh. It's about to say something. Initializing self-repair error. In must. In danger? Workshop. Target. Must. Wait. Does it mean that a monster appeared over at the... Not good. She's in danger. Quick, let's head over to the... Ну, погнали. О, здорово. Just as we feared, there's something... Let's go. No need to fear. Да, погнали. Ну, как раз огненный, а у меня вон с ледяных два. Да, отлично. У него прям идеальная сейчас команда для битвы с ним. Ой, отлично. The truth of life and death.
revealed in this sanctuary is but a vision. Ой, у нас чешется. Вышибаем говно из него. Ага. Хорошо. Хе-хе-хе. Лох. Давай, вставай. You must be honored to meet me. Do you know who I am? Лови. A diamond this big? Oh, it's all yours. Хорошо. Are you okay, Clara? Are you hurt? Thanks, everyone. You shouldn't be running around by yourself. There's a fault with one of the energy supply units at the base. If I don't repair it soon, everyone at the settlement will be affected. I knew there was a workshop in this town, so I wanted to try my luck here. I found you guys saved me. I'll tell Mr. Svarog about it. Huh? What do you need to see him for? No. This time, we need to set things straight with him, face to face. Can you take us to meet him? But Mr. Svarog doesn't like talking to others, especially Wildfire. Don't I know it? But he's evaded communication with us for too long. This time, we have to see him. I know you're working hard for the people down here, but Mr. Svarog doesn't trust human emotions. He only trusts his calculation results. So, I can't take you to see him. If Mr. Svarog and you had a fight, someone would get hurt for sure. Listen, kid, you... Clara, you said it yourself before, right? Svarog's duty is to protect the underworld and preserve the civilization here. We have the same wish. Why would he refuse to cooperate with us? I know Mr. Svarog. He isn't affected by other people's wishes. He only follows logical judgments. Terrible things are happening on this world. Mr. Svarog thinks that the overworld will end soon. What? According to his calculation results, the strength of the Underworlders won't be enough to prevent the disaster. His plan is to keep the Underworlders away from the source of the disaster, so they can survive for longer. Isn't that just putting us in a cage? It's ridiculous. What difference does it make if our death gets postponed a couple of days? How is that better than putting up a fight? I'm sorry. I really can't help you with this. If you don't mind, I still have important things to do. I'll go back now. Clara! It's no use, Zila. She's made up her mind. I could tell from her expression. We'll have to think of another way. That's no ordinary kid. So young and yet so stubborn? She's incisive and determined. Sharp contrast to you, March. Did you really have to add that last part? It looks like we'll have to get past Clara if we want to speak to Svarog. Да. Then good luck persuading that mass of metal. Clara mentioned Svarog's calculation results. The strength of the Underworlders won't be enough to prevent the disaster. So, you think Svarog's logic has... No. His calculation is correct. At its current strength,
it is highly unlikely that Wildfire would be able to resolve the problems stemming from the stellar realm. Мы. Precisely. If we can make Svarog believe in us, we can almost certainly overturn the result. But how can we get him to do that? Showing him some of our photos wouldn't cut it, right? There's always a way. I assume she must be on her way back to the robot settlement. Okay. Окей. She turned that way, quick! О, какие-то опять люди стоят, типы. Дай-ка я сначала здесь пробегусь. Так что пока подожди. Я полутаюсь немного. Time for some swordplay. Strike with heart. Time to twirl! Clemency, never. Time to twirl! На, и чуть-чуть не добила. Нормально. Ну, вот так хорошо. Так хорошо. Ага. Чинить. Ого! So that's how it works. О, сюда. Это уже угашенный. Роботик. How many of my moves can you block? Blade in flight. Time to twirl! Первый пошел. Второй пошел. Угу. Let's go. Третий пошел. It's gonna hurt. В смысле? А, все окей. Practice is over. Swords descend. Time to twirl! The truth of life and death, revealed in this sanctuary, is but a vision. О, теперь точно должен был умереть. Time and strike with heart. Time to twirl! Step aside. I have the times now. На. Отлично. Keep at it. Стилю немножко. Вот. 32 левел. Что-то мне кажется, это слишком для меня. Слишком я забуебывался. Не буду на него соваться. Хотя учитывая, что типа я 29-го бегаю. Не, ладно. Подожди, какой у меня персонажа уровня? 30-го. Подожди, он тоже 30-й. Давай мы тогда чисто забафаемся. А, он 32-й. This will strengthen our... Shift the balance. Так, давай, Ронин. A strong Покусаем adversary. тебя. Help me improve. Blade in flight.
Clemency? Never heard of it. Угу. Time to twirl. Отлично. Ever see a diamond this big? It's all yours. Хорошо. What are you looking at? Так. Нормально так. Rules are made to be broken. Нормально. О, немножко влили. Дурочку. О, хорошо. Так, тоже давай обычный. Ага. А ты снимай. О, хорошо. Нифига себе. Хороший урон. Окей, мы смогли его убить. Чё, я сомневался, что сможем. Похоронный хоумран. Ни хрена. Нормальная атака. Лови. И финал. Хорошо. Хорошо. О, оно синее. Ой, кого? Какие достижения? Персонажа. Так, ты. Вик, ты. Ботиночек синеньких нема. Тебе. Шляпа. Повышает эффект пробития, повышает эффект пробития на погодного противника. А здесь только повышает эффект пробития. Угу. Подтвердить. Здесь мы надеваем синенькие перчатки, чтобы был сет, и синенькую броню. Как пробитие, повышает пробитие. А у тебя? А, ну все, у тебя тоже то же самое. Хорошо, я только маску нужно. Так, и броньку тоже синюю. Все, ништяк. Инвентарь. Пища. Где у нас тут пища? Вот. Ужас. Так. Все нормально. Теперь можно идти. Залутали. Хорошо залутали. Вкусняво, я бы даже сказал. Еще лифт. Ну, погнали. О, тут у нас что? Перчаточка. И там стоял жирный Милан. Бам. Ага. Ага.
Пойдет. Reach the end of the story in your own way. Сундучочек сюда и... Вот это чучело. We need a Так, тоже 32-й. Upgrade configured. Так. Shift the balance. Угу. Угу. Rules are made to be broken. Сразу вломим немного. You outstayed your welcome. Угу. Нормально. Жить можно. О, еще и бимбочки. A strong adversary. Help me improve. Blade in flight. Practice is over. Swords descend. О, хороший крит. Хорошо, еще и заморозил. Нормально. О, отлично. Взрывайся, взрывайся. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Угу. Искусство — это взрыв. Угу. Так. Это уже хороший урон. Это уже хороший урон. Так, растаем, но сейчас получит еще. Отлично. А, бля. Не хватило. Do you know who I am? Ever see a diamond this Погнали. It's all yours. Бам. Пойдет. Blade in flight. Еще заморозка. Ай, сопротивление. Зараза. Clemency never. Звучит страшно. То, что ты там сделал. Let's make it quick. Batter up. You must be honored to meet me. Strike with heart. Эх, не хватило. Заморозь. Ладно. Practice is over. Это убивает? Swords descend. Нихуя себе. О, фулл хп персонажей просто выносит. Чего, блядь? Какого хрена? Of life and death, with this sanctuary is but a vision. Blade in flight. Угу. Ну, пиздец, приплыли. Да уж, тот тип, конечно, гораздо легче был. В разы. Ладно. Не буду его трогать. Чего, где? Ой-вай. Ладно. Ладно, ладно, я все понял.
А вон она спряталась. Step aside. I have no interest. Time to twirl. Угу. Let's go. И взрыв. Так, первые пошли к праотцам. So, how many of my moves can you block? Нормально. Time to twirl. Есть такое. Let's make it quick. What about this? Time to twirl. Ой, хорошо, добила ее. Ага. Ага. Time for some sword play. The time's now. You must be honored too. Maybe you can keep it down. Ага. Отлично. Reach the end of the story in your own way. What? I can't. Oh, it's you. Damn. You keep saying that. Are you repairing this installation, Clara? Huh? How did you know? The dimensions and wear of these two roller components look very different from the rest of the unit. You replaced the damaged components, but the unit isn't starting up as normal. That's what you're trying to... Yeah, I fixed a lot of things before, but I know. Why isn't Svarog helping you? I don't want to disturb him. This installation was accidentally damaged by two of them. You know, Clara, if you're too kind, I think I found the source of the problem. You replaced the rollers, but the bearing... You two, give me a hand. We should... Окей. I'm getting good at this. А что делать-то? Can we really fix this? Relax. Less asking, more... А, окей. Whoa, it lit up. Thanks, guys. No need. We hardly lifted a finger. So... Yes. The people on the outskirts don't need to worry about... Не пытаюсь завять твои двери. I understand. You helped a lot of injured people in the mine, and you risked going into the town for... If there's any other way I can help you, I'll do my best. But this... How are we gonna convince her? Ну-ка, давай. The variable is our arrival. No outside. Clara, you're observant, right? Take a look at us. Do we look like underworlders? Well... You do look very different from other people. No. Right. That's because we're not from here. We've never been a factor in Svarog's calculations. And if those calculations are based solely on the strength of the underworlders, then the result... When did Svarog start doing his calculations? It was... a long time ago. The same time the underworld was sealed off. Circumstances have changed since then. There's a Silvermane guard down here now. Is that part of Svarog's calculation? Даже не с этой планеты. No way that Svarog's calculations would have included variables like us. Different planet? Don't treat me like a child.
Those are just made-up stories that grown-ups like to tell. I don't... Hey, he and Marge aren't lying, Clara. I believe them. Anya... Do you really? I know how you feel, Clara. You want new hope for the underground, but you don't want anyone to get hurt in the process, right? I also have doubts, but my gut tells me that March, Dan, Hung, and they are the new And hope he. this world has been waiting for. Let them meet Svara, and let's see if his calculation result is any different. For you, for him, there's no harm in trying. Ты же видела, что мы способны. Okay, I'll take you to see Mr. Svarog. Окей. Really? Awesome! I understand now. Trying to change Mr. Svarog's mind on my own would take forever. Even if I kept trying until I was all grown up, I don't think I could do it. And all the while, people would be getting sick, losing their homes, and I don't want that to happen. If you guys really believe that you can convince Mr. Svarog, then I need to be brave too. Everyone, follow me. Rania, didn't know you'd stick up for us like that back there. Well said. It was nothing. I just said what I truly felt. I'm back, Timmy. Welcome back, Miss Clara. Timmy, open the gate, please. Outsider's detective. It's okay. They're all my guests. Command received. Access restricted. Welcome back, Miss Clara and guests. If you can. It's okay, Clara. I'll leave negotiations to you guys. They're not my strong suit. Negotiating with robots. Are you ready? Да. I'm back, Mr. Svarog. I see that the energy supply system is back online. Thank you, Clip, but why have you brought them? Mr. Svarog, they want to talk to you about going to the surface. Analyzing. Analysis result. Target does not belong to Wildfire. You have arrived on Clara's recommendation. I will give you an opportunity to speak. Hey, sounds like he's willing to communicate. Quick, time to smooth talk him. Мы не заинтересованы в разжигании конфликта, мы здесь, чтобы поговорить о будущем, выживании или разрушении, что ты предпочитаешь. Said question lacks the necessary context to be answered. Proceed with your central point. Do not wait. He cut you off completely. This guy. Stay focused. Remember, we have to make him see that we're a variable in the calculation. Stellaron. Searching database. Access denied. Discussing Stellaron with unauthorized targets. Неавторизированный цель запрещено. Approaching a secret that lies at the heart of this world. A secret that should remain unknown to humanity. Reassessing targets. Threat index raised. I just... As expected. He knows of the Stellaron. We've come this far. Out with it already. Just be straight with him. Мы должны найти. Жить конец бедствиям этому мира. Historical records state that humanity has already made multiple efforts to engage with the Stellaron. Without exception, these efforts have been motivated by human greed, as instructed by the architects. Any attempt to engage with the Stellaron will result in grave consequences. What should we do? This is going from bad to worse. Твои способности прощают мой отстой. There is
You are an exception. Peacekeeping protocol temporarily disengaged. Extermination? In the literal sense? Peace talks are over. Mark. Бля. Mr. Svarog, please don't. Leave, Clara. Clara, it's dangerous here. Find somewhere to hide. Looks like we have to take action. Prototype number 3. Monitoring automaton Svarog. Extermination. Annihilation permitted. Блять. Ну ладно. Давай драться. Нихуя. Слышь, батя, как тебя побеждать-то? Что-то ты слишком наваливаешь. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Oh, it's all yours. A strong adversary. Strike with heart. Step aside. I have no. What about this? What are you looking at? Executing annihilation. Кошмар. Ай, блядь, козел. Analysis complete. Да уж. А интересно, мы тут должны проиграть, типа, или как? А, окей. How can you put up your best fight without a doctor on the battlefield? А, да. Stay focused. I'm right behind you. Хилить будешь? Nat, how did you... Guess you guys had a bad talk, huh? Luckily, Sambo! I knew you'd be involved somehow. Base breached. Armed wildfire personnel detect all subjects are high-risk individuals. Commencing complete annihilation. Да ебать. Подожди, а как что буду сражаться, если у меня... Нормально. The truth of life and death. This sanctuary is but a vision. Practice is over. Swords descend. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Oh, it's all yours. О, хороший крит. Rules are made to be broken. Calculating result. Колени ему там сломал. strong adversary. Strike with heart. Clemency? Never. Batter up. You must... Push forward. Это что такое? Value exceeds threshold. Ай-яй-яй. Evaluating variables. Нихуя. So, how many of my moves can you block? Blade in flight. The time is now. What are you looking at? Maybe you can keep it down? Executing annihilation. Ебать, она там страдает, блядь, бедняга. Ever see a diamond Надо хоть перед смертью, если что, успею утонуть. yours? Хотя бы на чуть-чуть. Executing operation. Connection. Ага, окей. Time for some Ну, в смысле, не окей, херово, конечно. Calculating result. Ай-яй-яй, тихо. The truth of life and death. Revealed in an instant. This sanctuary. Тихо. But a vision.
Сколько в этом еще надо гасить-то, чтобы снизить ему? Practice is over. Swords descend. Так. Так. Step aside. I have Ну сколько можно, блядь, чел? Заебал. Ой, не умерла. Вот это да. Rules are made to be broken. You upstage your welcome. Transmission blocked. Ага, сейчас будет перезарядка, и потом он это, да? Кого-то будет ловить. Так. Хорошо. А, блядь, серьезно? Серьезно? О. Ну. Он не умер. А, нет, умер. На последнем просто вообще. Clara. Mr. Sparrow can't fight anymore. Please. Please don't hurt him. There, Ra. Mr. Sparrow, don't push yourself any further. Can you tell them what you know? Mr. Svarog, you said you were willing to make all my wishes come true, right? Recently, I learned something new. Calculation results can't always bring people happiness, even if the world outside the cage isn't beautiful. People still want to know what it's like. Assessment system reset. Successful. Processing variables. Variable 1. Clara's request. Variable 2. Updated assessment result. Transference of decision-making authority to outsiders. So we did it? Clara seems like the only one who can break through Svarog's cold logic. It's a good thing she was here. I hope his memory bank really does contain data on the Stellaron. Is this it, Nat? Us? Wildfire? The underworld? Did we win? No, Zila. Our battle, their battle. It's just beginning. Yep. Finally. We finally made it to this point. What's up? Nervous? No. But I do have an aching feeling in my chest. Да. I'm ready. Reveal the truth. Ага. Так, сейчас заберу. Потому что это прям серьезное, походу, да? Пятерка, десятка. А, нет. Десятка. Ладно, слушай. I have finished collating the Stellaron data and records. Да-да-да. Requesting database materials cache, serial number 13175. Encryption level highest. Request approved. Transmission. This is the fruit of many years of research, Madam Guardian. The evidence is irrefutable. This so-called Stellaron is the source of all the destruction.
The people will struggle to accept this conclusion, Doctor. If we were to tell them that the almighty Elisa Rand activated this thing and triggered the eternal freeze. It's the truth, madam. The truth won't change with the opinions of the people. The reports before you are the precious result of painstaking effort on the part of Bellabog's greatest scholars. You must trust the weight of its conclusion. I have never doubted you, Doctor. On the contrary, I am resolute in the face of this conclusion. From the moment I took up this mantle, that voice, their voice, has made its home in my mind. I cannot shake them. I shouldn't be telling you this. Let's return to your research, Doctor. I'm afraid I cannot make these reports known to the public, unless... Unless what? Unless you have found a way to completely destroy the Stellaron. I understand. Cache number 13175. I don't understand, Doctor. Why do we have to hide such valuable research results away? They're the work of a lifetime. You're still young, child. There will come the Supreme Guardian. She sees further than you or I. I just think it's a shame. Our research has hit an obstacle. Meanwhile, your results will be buried in the sea. Don't be upset, child. You still have lots of time ahead. Cache number 248. This is... Why is there a robot here? During his life, this was Dr. Mearsheimer's personal robot bodyguard. I heard it's a prototype from the Great War. The doctor and his assistants passed away. It's remained here. It hasn't moved an inch. Oh, I see. Let's start. We must unearth the doctor's research kit. Madam Guardian, I've found them. All the documents are here. Good. That'll do. Madam Guardian, what should we do with the robot? It would seem a great waste to destroy it. Find someone to reset its system, and then arrange for it to be sent to the underworld. Yes. I'm sorry, Doctor. But these results must be taken care of by the architects. One day, somebody will be able to carry out your behest. Cache number 57614. So, the truth is clear now, right? Что ты? And it would appear that they never succeeded. Now only one question remains. Why would Kokolia exhibit such a sudden change in her attitude toward him? Rania, are you okay? I'm fine. I just feel a little faint. Why, Mother? Maybe she wasn't aware of me. I'm sorry. It's no use lying to yourself, Branya. It's time for you to make a decision. Yep. Hey, can I have a word with you? I know that we'll need time to process this new information, but we have to... Окей. Не вопрос. Сейчас я только тут сбегу, лутанусь. Сюда. Looks good. Сюда. Я иду, Наташа, я иду. The furnace core. The path, thank you. What you've done has brought new hope to the underworld. Ага. Well, you should really be thanking Sampo. If it weren't for his intel, we wouldn't have made it in time. Это да. As Wildfire's leader, I couldn't simply look on while you fought on our behalf. We had to come help. Huh? Huh? So you're the real chief? What
what about Oleg? Oleg has always acted on my behalf. He helps me deal with all manner of problems in the end. Thanks to him, I'm able to make time for the people. I do my best to make sure that they have everything they need. At the same time, I was formulating a plan to deal with Svarog. Your arrival unraveled that carefully crafted yet rudiment. A person is defined by their actions alone. I think that's how the saying goes. However, even though Svarog is no longer sealing off the furnace core, there's no way that we undergrounders could go pouring onto the surface. Cold-blooded Supreme Guardian has used lies and tricks to keep the surface separated from the underground. If she detects any change in the underworld, I don't know what she might resort to. As for Wildfire, we need more time to build up our strength. No, but we need to wait for the opportune moment. In the meantime, I'm sending someone I trust to... Его, что ли, блядь? Sela. Didn't tell you? In private, she insisted on accompanying you. Don't let her carefree nature fool you. She's actually very discerning and can read a situation like no one else. Sela is a talented scout and a quick thinker. She takes decisive action. She'll definitely be able to help you. It seems like the intel we got from Svarog caused her a significant shock. Hey, when's the last time you got some rest? I heard that you've been on your feet looking for Svarog since Rivet Town. Health is everything. You won't be much use if you neglect yours. Let Wildfire take care of the furnace core for now. You head back and recuperate. Okay. If you're lucky, perhaps tomorrow you can return to the ocean. Окей. Опа. Прикольно. А на кого этот предмет? Ага. Офигеть, она мне получается теперь... А где? А я думал, она типа в отряд ко мне вступает. Ну ладно. Так, третий видолом уже. Динамика повышается на 2 максимальный уровень. Пойдет. Так, тапок синих нет. Виц. Уже. Бронька, окей. Теперь ты. Синие бутики есть? Есть, ну, здесь, да? Заменить. Все. Дальше. Что там, запас? А, нет. Ну, уровень свой есть 20-й. Выйти в локацию. Не, давайте я, наверное, ребята, тут на сегодня остановлюсь. Да, пожалуй. Сейчас еще сначала в магазинчик я загляну. Тут на сегодня тормознем. А завтра... А, ну завтра, кстати, я только попозже, если даже вообще успею. Я завтра поеду доделывать татуировку. Поэтому как бы, да. Сколько мне не хватает для прыжка? Давай. Эх. Мне повезло. Персонаж, да, выпал, скорее всего. Только вот какой? А, нет, карта. Эх. Не светло. Так. Ага. Тоже новое. И вот это вот протыкну. Чтобы не светилось как новое. Легендарки типа. Легендарки, точнее, те, которые выше уровнем, чтобы видно было. Вот это что такое?
на эрудитов. Вот эрудит. Так, повышать наносимый длительный урон, как заканчивает противника силы атаки. Вот, это хорошо. Это хорошо, это мне нравится. Это дедушке нравится. Угу. Так. Вот это на гармонию. Это на небытие. Это у нас тоже охота. Ну ладно. Да, пока так. Пока тогда тут тормознемся. Завтра посмотрим, как там получится. Если что, может быть, завтра и еще продолжим. Как будет время. Ну, тогда на сегодня я с вами со всеми прощаюсь. Спасибо всем, кто был. Давайте, скоро увидимся.